வணக்கம். இன்றைய மகளிர் நாள் சிறப்பு நிகழ்ச்சியை காண வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். இந்நிகழ்ச்சியை தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தோடு தொடங்கலாம். அனைவரும் மரியாதை செலுத்துமாறு அன்போடு வேண்டிக் கொள்கிறேன். நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வலத கண்டனிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திகழ்ந்து செய்ய மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. வணக்கம். முதல் இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பிக்க வந்திருக்கும் திருமிகு வெற்றிச்செல்வி ராஜமாணிக்கம், திருமிகு பிரியா டேவிட் கிளமன்ஸ், திருமிகு சரண்யா பாபு மற்றும் திருமிகு அஸ்வதா ஈஸ்வரனுக்கும் தமிழ் என்ற நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் சௌந்தர்யா சந்திரன், சான் பிரான்சிஸ்கோ வளைகுடா பகுதி தமிழ்மன்ற செயற்குழுவின் அமைப்பாளர். நான் ஒரு பெரு நிறுவனத்தில் உணவு விஞ்ஞானியாக, அதாவது சீனியர் சயின்டிஸ்டாக பணியாற்றி வருகிறேன். மன்றத்தின் மூலம் இந்த மகளிர் நாள் சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் பங்காற்றுவதில் தனிப்பட்ட முறையில் மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் கொள்கிறேன். இன்று யாதுமானவள் என்ற ஒரு சிறப்பு அமர்வை, அதாவது ஒரு எக்ஸ்பர்ட் பேனல் டிஸ்கஷனை காணவிருக்கிறோம். அதன் பின்னர் தமிழ் மன்றத்தின் மகளிர் முன்னேற்ற குழு பற்றியும், நாரிகா என்ற தன்னார்வ அமைப்புடன் இணைந்து செயல்விருக்கும் கூட்டு முயற்சி பற்றியும் அறிவிக்க இருக்கிறோம். இந்த நிகழ்ச்சி தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் கலந்தே இருக்க போகிறது. Expression of thought, feelings, and experience should always take precedence, and hence today's panel is going to be bilingual to make sure that all participants feel comfortable expressing their thought. Language should always be used as an enabler and a tool of enhancement. அறிவார்ந்த சமூகமான தமிழ் சமூகம் பெண்களை குறித்து ஆதியிலிருந்து இன்று வரை இலக்கியங்களில் பதிவு செய்து வந்துள்ளது. புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசனின் அழகின் சிறப்பு என்ற நூலிலிருந்து சில உத்வேக வரிகளை இந்த மேடையில் மேற்கோள் காட்ட விரும்புகிறேன். எத்தனை பெரிய வானம், எண்ணிப்பார் உனையும் நீயே, இத்தரை கொய்யாய் பின்று நீ அதில் சிற்றெரும்பே, அத்தனை பேரும் மெய்யாய் அப்படித்தானே மானே, பித்தேரி மேல் கீழ் என்று மக்கள் தாம் பேசுறேனே. இந்த அமர்விற்கு யாழ்மானவள் என்ற பெயர் சூட்டியதன் நோக்கம், பெண் என்பவள் எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்குவேன் என்பது மட்டுமல்லாமல், தான் விரும்பிய பாத்திரத்தையோ செயலையோ துறையிலோ திறம்பட செயலாற்றும் பன்முகத்தன்மை கொண்டவள் என்பதையும் பதிவிட தமிழ் மன்றம் முனைகிறது. What this means is that women encompasses everything, and at the same time she has the soul power and ability to choose whatever and whoever she wants to be. அதனாலேயே இந்த அமர்வின் சிறப்பு என்னவென்றால், நாம் வசிக்கும் சான் பிரான்சிஸ்கோ வளைகுடா பகுதியிலிருந்து பல்வேறு மாறுபட்ட துறைகளில் உயரம் தொட்ட 4 தமிழ் மகளிரோடு உரையாட உள்ளதுதான். அவர்களது வாழ்க்கை பயணங்களை பற்றியும் கனவுகளை பற்றியும் நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். இதனால் இதனை காணும் தமிழ் பெண்கள் உத்வேகமும் ஊக்கமும் உற்சாகமும் அடைவதற்கான சந்தர்ப்பத்தை உருவாக்கி தருவதே இந்த நிகழ்ச்சியின் நோக்கம். என்னுடன் சேர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நெறியாளை செய்வதற்கு நமது தமிழ் மன்றத்தின் நிர்வாக துணைத் தலைவரும் 20 வருடங்களுக்கு மேலாக கலிபோர்னியா அரசாங்கத்தில் சீனியர் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் பிளானராக தேர்ந்த அனுபவம் கொண்ட திருமிகு சரவண சுதந்திரா அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து அமர்வுக்குள் செல்லலாம். முதலில் திருமிகு வெற்றிச்செல்வி ராஜமாணிக்கம் பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம். இவர் ஒரு சமூக ஆர்வலர், தொழிலதிபர், முதலீட்டாளர், தமிழ் ஆர்வலர், கல்வியாளர் என்ற பல முகங்களை கொண்டவர்.
சக பெண்களுடன் சேர்ந்து உலக தமிழ் மகளிர் மாமன்றம், உத்தமம் அமைப்புகளை நிறுவி, தேவையின் அடிப்படையில் உலகெங்கும் வாழும் பெண்களின் கல்வி, தனிமனித மேம்பாடு, வழிகாட்டுதல் முயற்சி, வேலைவாய்ப்பு போன்ற நல்ல உதவிகளை வழங்கி வருகிறார். தென்னாப்பிரிக்கா, மலேசியா, மொரீஷியஸ் போன்ற நாடுகளிலும் இந்த சேவைகளை தமிழ் பெண்கள் பெற்று வருகின்றனர். வட அமெரிக்க தமிழ் சமூகத்தில் இவர் ஆற்றிய சேவைகள் அளப்பரியவை. புலம்பெயர்ந்த நாட்டில் நாம் நம் குழந்தைகளுக்கு தமிழ் கற்பிப்பதன் அவசியத்தை உணர்ந்து, அதிலிருந்து சிரமங்களை ஆராய்ந்து, கலிபோர்னியா கல்விக் கழக தமிழ் பாடத்திட்டத்தை வகுத்ததில் முன்னோடி இவர். கலிபோர்னியா தமிழ் கல்விக் கழகமாக துவங்கி, இன்று உலக தமிழ் கல்விக் கழகமாக மாறியிருக்கும் இன்டர்நேஷனல் தமிழ் அகாடமியை நிர்வகித்து வருகிறார். அமெரிக்காவில் கலிபோர்னியா உட்பட 19 மாநிலங்களில் உலக அளவில் UAE, UK, அயர்லாந்து, நியூசிலாந்து போன்ற நாடுகளில் ITA பல்வேறு தமிழ் பள்ளிகளை நடத்தி வருகிறது. உலகெங்கிலும் தமிழ் கல்வியை எடுத்து செல்வதில் இவர் நிகழ்த்தியது ஒரு சாதனை. இவரை வாழ்த்தி வரவேற்பதில் பெருமை கொள்கிறது நம் தமிழ் மன்றம். Now I request Mrs. Vetri Chelvi to introduce herself. வணக்கம், அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் நான் வெற்றி செல்வி ராஜமாணிக்கம். நான் ஒரு கிராமத்தில் பிறந்து அதுக்கப்புறம் சென்னைக்கு குடியேறினோம். என்னுடைய பள்ளி, கல்லூரி எல்லாமே சென்னையில் தான் செஞ்சேன். அப்புறம் ஒரு சிங்கப்பூர் சேர்ந்தவரை திருமணம் செஞ்சு கொண்டு சிங்கப்பூரில் ஒரு 4 ஆண்டுகள் இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் அமெரிக்காவுக்கு இப்போ 32 ஆண்டுகளாக அமெரிக்காவில் தான் வசிச்சு வந்துட்டு இருக்கேன். நான் உலக தமிழ் கல்விக் கழகத்தை 22 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஆரம்பித்தோம். தற்போது பெண்களுக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோட உலக தமிழ் மகளிர் மாமன்றம் என்ற ஒரு அமைப்பை நிறுவியிருக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் T2 சிஸ்டம்ஸ், பொன்னிடெக் பார்க் ஆகிய நிறுவனத்துடைய இயக்குனராகவும், எங்கள் கிராமத்தில் உள்ள பள்ளியின் தலைவராகவும் நான் நிர்வகித்து வந்துட்டு இருக்கேன். எனக்கு என்னுடைய குடும்ப சூழல் நான் வளர்ந்த சூழல், என்னோட குடும்பம் எப்பொழுதுமே இந்த கல்விக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குற ஒரு குடும்பமாக இருந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் சின்ன வயசுலேருந்தே இந்த நிர்வாகத்தை எப்படி கையாளுறது, மற்றவங்களோட எப்படி பேசி பழகிறது அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல ஒரு இதை நான் எங்கள் அப்பாக்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டேன். அது இன்றைக்கும் என்னுடைய தமிழ் பள்ளி மட்டும் இல்லாமல் மற்ற நிறுவனங்களையும் என்னால் நிர்வகிக்க முடியுதுன்னா அது ஒரு பெரிய உதவி எனக்கு. என்னை பற்றி நிறைய சொல்லிட்டாங்க. நான் இதுதான் என்னை பற்றி நான் சொல்ல விரும்புகிறது. நன்றிங்க. மிக்க நன்றிங்க. நம்ம இன்னும் உங்களை பற்றி இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த பேனலில். ஸோ நம்ம தொடர்ந்து அடுத்த பேனலிஸ்ட்டை பார்க்கலாம். Our next panelist is Priya David Clements, who's a KQED newsroom host and a long-running television weekly news series, and is aired at the KQED Public News Television 9. Priya has a master's degree in broadcast journalism from University of Southern California, where she graduated with honors. She is a veteran journalist and has more than 15 years of television news experience, working for a variety of national and local outlets, including CBS News, NBC News, and KTVU. Priya has extensive broadcast journalism background and has crisscrossed the country, covering some of the most important stories of the early part of the millennium. As a national correspondent of CBS News, she reported for the CBS Evening News and the Early Show, and anchored the CBS Weekend Early Show too. At CBS, she covered some pivotal moments such as the financial meltdown of the 2008 and interviewed such notable figures as Donald Trump, Warren Buffett, and Kobe Bryant. Priya also served as a producer and news associate for NBC Weekend Nightly News, Dateline, and Nightly News with Tom Brokaw. More recently, Ms. Priya served as the Director of Public Affairs for the Golden Gate Bridge Highway and Transportation District, where she managed communications and media for the Golden Gate Bridge, Golden Gate Ferry, and Golden Gate Transit bus system. I welcome Priya to speak a few words about herself. Hello, thank you for having me, and thank you for your patience and in my lack of language skills. As I was invited to join today, I said, well, I'm looking forward to it, but I don't speak Tamil and I'm pretty embarrassed about that.
So thank you for your patience, and I was encouraged to come and to participate regardless. So my parents, Bali and JP, were both from Chennai, and my parents came to America in the early 70s, my dad in the late 60s. They had an arranged marriage in India. And then I lived in Virginia for a little while, California for a little while, and we moved to Europe when I was 7. And I grew up in Brussels and London and back to Brussels for the last 4 years of school before I went to college. And I came back to America at that point. And I think you've heard a lot about what I've done since then, but I did get into television, starting at a baby TV station in Santa Barbara, where I went to college, and then kind of moving through various stations and various cities and different networks over the years. I am now married. I live in Marin, and I have 2 children. They are 9 and 10 years old, and they're a big part of, obviously, my life these days. So you'll hear a little bit more about it later, but my work at KQED, which I'm thrilled to be back in journalism. I just started with KQED last year. And so it's been 1 year, almost to the day, that I've been at KQED and been in journalism again after my time at the Golden Gate Bridge. But that work and my life at home are kind of the 2 big parts of my life these days. And I'm looking forward to talking more about that. Yeah, thank you for the introduction. And you don't have to be embarrassed at all. We are very proud of you, and thank you for coming to the event today. And definitely looking forward to talk to you more. Thank you. Yeah. அடுத்து நம்மளோட பேனலிஸ்ட் திருமதி அஸ்விதா ஈஸ்வரன் பத்தி பார்க்கலாம். இவர் சதுரங்க ஆட்டத்தில் பன்னாட்டு மகளிர் மாஸ்டர் என்ற பட்டத்தை பெற்றவர், அதாவது உமன்ஸ் இன்டர்நேஷனல் மாஸ்டர் இன் செஸ். இவர் 7 வயதில் செஸ் ஆட பழகிய இவர் 4 முறை அமெரிக்க தேசிய சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இவர் 13 வயதிலேயே நேஷனல் பட்டத்தையும் வென்றிருக்கிறார். தொடர்ச்சியாக பல தேசிய மற்றும் சர்வதேச போட்டிகளையும் வென்று வருகிறார். தற்போது அஸ்விதா பெர்க்லி பல்கலைக்கழகத்தின் இருக்கும் சதுரங்க சங்கத்தின் முதல் பெண் தலைவர்களுள் ஒருவர். பள்ளிக்காலம் தொடங்கி இன்று வரை பெண்களிடையே சதுரங்க ஆட்டத்தை ஊக்குவிக்க இவர் எடுத்து வரும் முயற்சிகள் பாராட்டத்தக்கவை. இவரை வாழ்த்தி பெருமை கொள்கிறது தமிழ் என்றும். I welcome Ashita to introduce herself and talk a few words. Hi, my name is Ashita. Currently a 3rd year at UC Berkeley studying applied math and data science. I was born and raised in San Jose, but my parents are from Turkey. And I started playing chess when I was like 7 years old. And it was more for like time passes. I started an after school program in 1st grade. And 6 years ago, I became a women international master. So it was a very long journey. But it only started when I was around 7. And only after 2 years from that, I started taking chess more seriously and started becoming more interested in the game and started going to local and state national and international events. And I also started doing more activities to encourage more girls to get into the game. That's great. Thank you, Ashita, and welcome to the panel today. And so our next panelist is going to be Ms. Saranya Babu. Ms. Saranya Babu is a senior vice president of marketing and is in the executive team of a work management platform company called Trike. Here she is overseeing all aspects of marketing, including demand generation strategy, product marketing, and communications. Saranya's extensive experience in B2B marketing, strong legacy of successful go-to-market strategies, and proven ability to lead high-performance teams is considered invaluable. Saranya has an MBA from UC Berkeley Haas School of Business and has held roles at ChargePoint Inc., where she managed $5 million budget to support a $50 million to $90 million revenue goal. At Dell, she was the head of worldwide product marketing for Dell Case Systems. She is known for her charismatic leadership and a unique balance of strategic vision and the ability to execute with precision. Saranya has also held various leadership roles in marketing at several technology companies. One of her significant contributions was when Saranya was the vice president of marketing and business development at InstaPage, where she grew their revenue and valuation by 4 times, customer base by 3 times, and their annual contract value by 30 times. I welcome Saranya and ask her to speak a few words about herself. Thank you for the introduction. Vanakkam.
ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு. இந்த மாதிரி மகளிர் தின கொண்டாடுறதுக்கு தமிழ் மக்களோட ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சியில பேசுறதுக்கு. நான் வந்து பொறந்தது வந்து சென்னை. ஆக்சுவலி பொறந்தது வந்து கோயம்புத்தூர். வளர்ந்ததெல்லாம் சென்னை. சென்னையில வந்து பள்ளிக்கூடம் படிச்சுட்டு, அப்புறம் காலேஜ் கிண்டி இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல பொறியியல் படிச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து மாஸ்டர்ஸ் பண்றதுக்காக யுஎஸ்க்கு வந்தேன். யுஎஸ்ல வந்து மாஸ்டர்ஸ் பண்ணிட்டு, முதல்ல வந்து ஐ ஸ்டார்டட் அவுட் அஸ் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர். So for many years I was a software engineer, and then slowly I got interested in the business side of things, and so that got me, got me started on the path of basically my journey in marketing. So I did my MBA at Haas, and then I've been in marketing ever since. So I've been, what got me, if I had to kind of look back at my path and, pull it all together, I would say, I am an engineer at heart, and I bring that, everything I see is, I take more of an engineering perspective, even to marketing. So I always try to build something from ground up to solve a problem. So that has always been my approach, even with marketing. And in parallel, I also found that marketing in the last few years became very technical, very technically oriented. So I think it all kind of brought it together for me with my engineering background and my marketing. I was also always interested in the art side. So school la படிக்கும்போது நிறைய பேச்சு போட்டி, அப்புறம் இது பெயிண்டிங், ரைட்டிங் காம்படிஷன்ஸ் அதெல்லாம் நிறைய பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அதில் ரொம்ப ஆர்வம் எனக்கு. இங்க வந்து பேரியால வந்து ஐ ஹேவ் பீன் பார்ட் ஆஃப் மெனி டான்ஸ் கம்பெனிஸ். ஸோ இந்த மாதிரி டான்ஸ் ஷோஸ் தான் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் எம்சி பண்றது, ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய எனக்கு அந்த ஆர்ட் சைட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. ஸோ கைண்ட் ஆஃப் பிரிங் இட் ஆல் டுகெதர் has brought me where I am today. And எனக்கு வந்து I have a family here. I have 2 sons. My older one is just became a teenager, so 13 years, and I have a second one is 11 years old. So I want to really thank Vetriselvi Rajamanikam, அவங்க and அவங்க மாதிரி நிறைய voluntary work பண்ற teachersனால my sons here are able to actually learn the language. ஸோ அவங்க ரொம்ப வருஷமா தமிழ் ஸ்கூல் போறாங்க. அவங்களுக்கு நல்ல தமிழ் பேச படிக்கிறதுக்கு எல்லாம் வருது. அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். And I want to thank Tamil Mandram and all the teachers for that. Now I've been a teacher a couple of times with Tamil Mandram as well, so with Tamil school as well. So all in all, I just want to say, I feel very grateful that there is this ecosystem and there is this infrastructure to help, அயல் நாட்டில் வாழும் தமிழர்களுக்கு தமிழ் படிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்கு நிறைய பேரோட உழைப்பு போயிருக்கிறதுல. அதனால I want to say thank you for that. I want to welcome everybody else, my co-panelists as well, Ashrita, Priya, and all of the hosts from Tamil Nadu. Thank you so much for having me here. Thank you, Saranya. Definitely looking forward to the panel today. So let's start with some icebreaker questions. I want to start with Ms. Vetriselvi. நீங்க இப்ப இந்த கோவிட் காலத்துல வந்து லாக்டவுன் இருந்திருக்கும், கிட்டத்தட்ட 1 வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த டைம்ல வந்து நீங்க என்ன மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கோப்பிங் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல ஈடுபட்டிருந்தீங்க, அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு மகிழ்ச்சி கொடுத்த ஒரு எது என்னன்னா, என்னுடைய குடும்பத்தோட ஒரே இடத்துல இருக்க முடிஞ்சது. அது வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது. பல ஆண்டுகள் இதுக்காக இந்த கோவிட் ஐட்டிங் வர்றதுனால நம்ம எல்லாரும் காத்துக்கிட்டு இருந்தோம்னு நினைக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி வந்து எல்லா வேலைகளையும் ஒரே இடத்துல இருந்து செய்ய முடிஞ்சது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய படிப்பினை இந்த கோவிட் நேரத்தில். எனக்கு இன்னொரு மகிழ்ச்சியான இது வந்து என்னுடைய பள்ளி தோழிகளோட எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டேன். நிறைய பேர் 30 வருடம் கழிச்செல்லாம் நாங்கள் இப்போ தான் சந்தித்தோம் இந்த கோவிட் நேரத்தில். அது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த இணையம் வழியாக நம்ம தமிழ் பள்ளியை கொண்டு போனது வந்து ஒரு பெரிய எங்களுக்கு ஒரு புதிய சாதனைன்னா சொல்லலாம். நான் சொல்லணும்னா, ராமாயணத்தில் சொல்லுவாங்க இல்லையா, ராமருக்காக அனுமார் வந்து சிரஞ்சீவி மலையே தூக்கிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
எங்களுடைய தொண்டூழியர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தமிழ் பள்ளியையே ஒவ்வொரு மாணவர்கள் வீட்டுக்குமே கொண்டு போய் சேர்த்துட்டாங்க. அவ்வளவு அருமையா அவங்க வேலை செஞ்சாங்க. அவங்கள்ட்ட இருந்து நான் நெறைய கத்துக்கிட்டேன். இந்த கத்துக்கிட்டத எடுத்துட்டு போய் எங்க கிராமத்துல உள்ள பள்ளிக்கு கூட நாங்க இந்த இணைய வழியா பாடம் சொல்லிக் குடுக்க ஆரம்பிச்சோம். முதல்ல வந்து ரொம்ப சிரமமா இருந்தது. ஏன்னா, கிராமத்துல எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து இணைய வழி அந்த இது கிடைக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப கடினம். ஆனாலும் நாங்க அத வந்து சாதனை பண்ணுனோம். எங்க ஆசிரியர்கள்ட்டலாம் பார்த்தீங்கன்னா, அமெரிக்கால உள்ள சில நண்பர்கள விட்டு அவங்கள்ட்ட எல்லாம் பேச சொன்னோம். நீங்க பேசி அவங்கள்ட்ட வந்து சொல்லுங்க, எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்லாம் யோசனை சொல்லுங்க, ஆலோசனை குடுங்கன்னு சொல்லும்போது நெறைய பேர் முன் வந்தாங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய இதுவா நான் நினைக்கிறேன். அம் அது மட்டும் இல்லாம இந்த உத்தமம் இதில பார்த்தீங்கன்னா, அ எனக்கு இந்த கிராமம் வந்து எப்பொழுதுமே எங்க கிராமம் ரொம்ப பிடிக்கும். அ அவங்க அங்கே உள்ள பெண்களுக்கு ஏதாவது செஞ்சுட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய எண்ணம். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து வேலைவாய்ப்பு நெறைய குடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க நெனைச்சோம். அதில வந்து ஒரு தொழிற்சாலை ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, இங்க என்னுடைய நண்பர்கள்லாம் சேர்ந்து இப்ப வந்து முதல்ல சிங்கப்பூர்ல தான் நாங்க ஆரம்பிக்க போறோம். அந்த தொழில் வந்து எங்கள பொறுத்த மட்டும் அந்த தொழிற்சாலை சிங்கப்பூர் மட்டும் இல்லாம மலேசியா, தமிழ்நாடுல இருந்து எல்லா நாடுகள்லயும் பெண்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு குடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, மலேசியா அண்ட் பர்மா, இந்தோனேஷியா இந்த மாரி எல்லா நாடுகள்ல உள்ள பெண்களுக்கும், அதுவும் தமிழ் பெண்கள் வந்து நெறைய இருக்கிறாங்கங்க. நெறைய நாடுகள்ல இருக்கிறோம். நானே வந்து யாதும் ஊரே மூலமா 35 நாடுகள்ல பேசினேன். நெறைய பெண்கள் வந்து இன்னும் நம்மளுடைய உதவிக்காக எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அம் அ இது மாரி இதுதான் எனக்கு ரொம்ப புடிச்சிருந்தது. நெறைய பேர சந்திக்கிற ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. இந்த ஏன்னா வீட்ல நான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும்போது நெறைய நேரம் கிடைச்சதுனால, இது ரொம்ப உதவியா இருந்ததுன்னு சொல்லுவேன். இத என்னைய பொறுத்த மட்டும், இத வந்து கொரோனா வந்து ஒரு அ கொரோனானால நம்மலாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் அப்படிங்கிறதோட, இது மூலமா நம்ம கத்துக்கிட்டது நெறைய. அ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ம மனசுக்கு மகிழ்ச்சியா இருந்தது. ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க. ஆக்சுவலா நீங்க சொல்ற மாரி தான், இப்போ நம்ம எல்லாருமே தனியா ஐசோலேட்டடா இருக்கிற மாரி தான் இருக்கு. அதாவது எல்லாருமே வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற மாரியான ஒரு சிச்சுவேஷன் இருந்தாலுமே, கனெக்டிவிட்டி ஹாஸ் பிகம் சோ இம்பார்ட்டன்ட். அது ஆக்சுவலா வந்து ஒரு குளோபல் சொசைட்டியா கம்யூனிட்டிய உருவாக்கி இருக்கு அப்படிங்கிறத தான் நானும் பார்க்குறேன். அண்ட் ஹாஸ் எனேபிள்ட் அஸ் டூ ஆல் டூ அ லாட் மோர் திங்ஸ் டியூரிங் திஸ் டைம் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட பார்வையும். ஸோ நன்றி உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ ஷேர் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு. அடுத்து I want to have Priya talk about her experience, and I just wanted to hear what your coping strategies were during this COVID lockdown period. Priya, நீங்க மியூட்ல இருக்கு. You're on mute. So, as some of the others of you mentioned, you have kids also, and since the kids are home, then there's a lot more time spent on schooling. And that's actually been great. It's been really fun to watch them. And I've also had help from my husband and sitters with that as well. But I did actually I took kind of a really 8-year break in journalism. And so I started back, first time at KQED, but started back in journalism in the last week of February of 2020, and our show, which is a long running show, but the first show I hosted, it was the first time we'd done a segment on the coronavirus, and then 2 weeks later we went into lockdown. So we've been able to continue to tape in the studio. We tape on Fridays, and the rest of the work just needs to be done remotely, which actually has not been too bad. But my work has really kept me busy this year, just kind of trying to relearn how to be a journalist, and what I'm supposed to be doing in a slightly new role as well. And there's a lot that I have been educating myself about, particularly about the state of California, because the show is very focused on California and its issues and the people who are helping to solve them. In addition, I have a disease, my husband says, in organizing the house. So I think I've reorganized the house like 17 times, and everyone has to say, when they open a drawer in the kitchen, where are the spoons now? So that's, it'll be good when I can get out and do other things with my time rather than reorganize the house.
No, thank you for sharing that. I can totally relate with you. I am a big fan of like organizing and reorganizing stuff. Although I wouldn't call myself organized, I still like doing it. Yeah. Yeah, so I would like to invite Ashita next, and Ashita, can you speak about what you have done or learned through this COVID lockdown time? Yeah, so during COVID, because I'm still studying my bachelor's degree, a lot of my time has been with school. But in the free time that I had during COVID, I started to bake more with my mama and my younger sister, like cookies and cake. They're actually based on my Pedima's recipes that she homemade. And I got very lucky that this COVID like happened because usually for chess I would like travel a lot. So that got cut back. So I got to spend more time with my family, cousins nearby. And I also got to revisit like childhood activities such as drawing as well as playing the piano. And I used to be a vocal Carnatic singer, so I got back into that a little bit. And those three activities are very special because I've been doing it since I was 5, and I took like maybe a couple years gap and longer for piano. So getting back to that was really nice. And because of my mom over the summer, I got into home gardening and growing vegetables at home. Wow, that's a lot of things that you've learned in the past year. That's great to hear. Okay, so next, Saranya, நீங்க சொல்றீங்களா நீங்க என்ன கோவிட் டைம்ல என்ன புதுசா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா கத்துக்கிட்டீங்கன்னு? So, the Vetri Sylvia already சொன்ன மாதிரி, for me also, I consider this as a blessing. It was my opportunity to, like, in a forced way, right? We were all forced to kind of, go into this mode. And it was a good opportunity to really get plugged out of that ஒரு மாதிரி ஒரு rat race மாதிரி இருந்தது before that, right? It was very, very fast, and I don't think it was very healthy. And so I think it was a good opportunity, but there was no way out, right? Like that was the system. So it was a good opportunity to kind of plug out of that and really focus on what really matters. So it was an opportunity to think and introspect and really look at what really matters in your life. What is it that you want to do? So it gave me an opportunity to like do some introspection, which is very hard at the stage of life I'm in. With kids are growing. My older one became a teenager, and then my job is there. That's also going very fast. So another opportunity I think is very, very invaluable. So I'm very thankful for that. In terms of coping strategies, again, right, being at home with kids all the time, in the matter of opportunity, I think I would never have gotten in a lifetime, right? Like nobody gets. So I think it's really ரொம்ப நல்ல விஷயம் அது that it happened this way. It's I mean overall பாத்தீங்கன்னா it is not a good event, but it brought a lot of good lessons and good things. அதுல வந்து definitely I'm thankful for that. So learning new things பாத்தீங்கன்னா on the work side வந்து like I'm lucky enough to be at a company that actually became more of a need, right? That had a product that became more of a need. Compared to some other companies which had to go through a downturn because, right, some of those activities, some of those businesses had to take a hit. But I was lucky to be on this side, so I'm thankful for that. But it was a really good learning lesson on how to, because how to really manage a large team completely virtually, right? When you don't have those opportunities to build relationships. I'm really big on face-to-face relationships, like those coffee time chats and hallway conversations, desk time visits. Face-to-face was my strength, so I really performed well in that setting. To switch to a more virtual type of setting, I had to relearn everything, right? It didn't really, the face-to-face skills did not necessarily translate to equal skills on the virtual side, right? They were like just communication or building relationships, anything. I had to completely relearn, and I had to start from scratch, right? My A grades in that previous setting didn't translate to A grades here. I had to start with like a D grade and then kind of build my way up. So that is very interesting. Or a chinna vishayam sollana, like for me, I when I communicate with people or eye contact maintain panni, that's how I read the temperature in the room, and that's how I customize my the way I communicate or what I communicate. And இப்போ வந்து like I'm just staring into this one little dot, right, which is a camera, and that's not really giving me any signal. So first start பண்ணும்போது I drew a pair of eyes and I put it around the camera,
and I would just look at it and talk, right? So in my little things I had to like hack to learn how to perform in this new setup. But yeah, it was a very good learning experience, and I'm thankful for the opportunities it gave me. And I think I'm actually looking at it as a blessing. So Yeah. No, actually, நீங்க சொன்னத வச்சு நானுமே அதான் நினைச்சேன். I think it looks like a blessing in disguise for a lot of us here. நிறைய பேர் we have used the time very wisely, and that's what it's really nice to see such variety of experiences that everybody has learned இந்த இதுல. So நம்ம இப்போ பேனல்குள்ள போலாம். First I want to ask Mrs. வெற்றி செல்வி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சேலஞ்சிங் மூமெண்ட் பத்தி நீங்க சொல்ல முடியுமா? அது எப்படின்னா அந்த சேலஞ்சிங் மூமெண்ட்டை வந்து நீங்க எடுத்து அது உங்களோட அட்வான்டேஜுக்கு நீங்க எப்படி திருப்புனீங்க? நீங்க எப்படி அதை வந்து ஆக்சுவலா உங்களுக்கு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க எப்படி அதை மாத்திக்கிட்டீங்க அந்த வாய்ப்பை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா? எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லணும்னா ஐடியவே நான் சொல்லலாம். 22 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஆரம்பித்த அந்த சிடிஏன்னு ஆரம்பித்த முதல் ஆண்டு வந்து நாங்கள் ஆண்டு விழா கொண்டாடினோம். அப்போ வந்து டாக்டர் ஜார்ஜ் ஹார்ட் தான் வந்திருந்தாங்க. அவங்க வந்து ஆண்டு விழாலாம் முடித்தோடனே என்னைய தனியாக கூட்டிகிட்டு போய் பேசினாங்க, நிறைய ஆலோசனை கொடுத்தாங்க. அப்போ சொன்னாங்க, செல்வி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பள்ளிக்கூடம்லாம் ஆரம்பித்தாங்க, அவங்கெல்லாம் வந்தாங்க போயிட்டாங்க. யாருனாலையும் ஒரு நிலையாக ஒரு பெரிய ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை உருவாக்க முடியல. நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. அதுவே எனக்கு அது வந்து எனக்கு எப்பொழுதுமே அந்த சவால் அப்படின்னு வரும்போது அதை சாதிச்சு காட்டுற மட்டும் தூக்கமே வராது. அதுதான் நான் ஒரு பெரிய சவாலாக நான் அதை எடுத்தேன். அதை எடுத்து இப்போ எனக்கு அது நினைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா, அன்னைக்கு அந்த சவாலை நம்ம எடுத்ததுனால இன்னைக்கு எவ்வளவு மாணவர்கள் பயனடைஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாகவும் பெருமையாகவும் இருக்குது. ஜார்ஜ் ஹார்ட் வந்து எனக்கு சொன்னது 3 இது அவர் சொன்னார். இன்னும் மட்டும் நம்ம அதை கடைபிடிச்சிக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம். அவங்க சொன்னது வந்து இது வந்து பள்ளிக்கூடத்தை நீ பள்ளிக்கூடமாக தான் நடத்தணும். எந்தவித ஒரு அரசியலோ இல்லை ஒரு சமூக இந்த கலை இதெல்லாம் பண்ணுற அந்த எதுவும் அந்த கலாச்சாரத்தை நம்ம கற்பிக்க தான் செய்கிறோம். ஆனால் அதையெல்லாம் உள்ளே கொண்டு வராத, எந்த ஒரு மதத்தையும் உள்ளே கொண்டு வராத அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. இந்த 3 இதுவையும் இன்னும் மட்டும் நம்ம வந்து ஐடிஐயில் அதை கடைபிடிச்சிட்டு தான் இருக்கோம். என்னைய பொறுத்த மட்டும் அதுதான் எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நாங்கள் வந்து மேலும் மேலும் வளர்றதுக்கு அது ரொம்ப உதவியாக இருந்தது. இதுதான் என்னுடைய பெரிய சவாலாக நான் நினைக்கிறது. இதுதான் இன்னைக்கு நாங்கள் வந்து இப்போ 14,000 மாணவர்கள் இருக்கிறாங்கன்னா அந்த சவால் அன்னைக்கு நாங்கள் எடுத்தது தான். இந்த சவால் வந்து நான் தனியாக சாதிச்சேன்னு சொல்லவே மாட்டேன். இதில் வந்து ஆயிரக்கணக்கான பேர் இதில் வந்து உள்ளே இருக்கிறாங்க. எங்களுடைய ஒவ்வொரு தொண்டூழியர்களுக்கும் இந்த சவாலை சாதிச்சோம் அப்படிங்கிற பெருமை அவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் போகும். நன்றி உங்களோட பகிர்ந்துகிட்டதுக்கு. முக்கியமா நீங்க சொன்னது வந்து எடுத்ததை வந்து முடிச்சு காட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு உத்வேகம் உங்களுக்குள்ள எப்பயுமே இருக்கு அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா எங்களுக்கு எல்லாருமே ரொம்ப ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கான ஒரு விஷயம் தான். இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி திங் டு டூ, பட் அதை எடுத்ததை கண்டிப்பா வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னால் அதை கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியுது உங்களோட. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் ஷேரிங் தட் இன்சைட். Priya, can you talk next about any situations that you faced as a challenge but turned to your advantage eventually? One more time. Okay. So I was one of those people who knew I wanted to do journalism for a long time. I wrote on my school newspaper when I was in 5th grade. I started another one when I was in 7th grade. I did my degrees in journalism. I got my first job in TV news at a baby television station in Santa Barbara, and then had worked my way up. And so I'd done that for a while and really enjoyed it and planned to continue it until, I just kind of planned to continue. And then I got married. I was living in New York. I was working for CBS Network News,
And my husband was here in the Bay Area, and I decided, and he's very regionally based, so I decided to come here. And I kept freelancing for CBS. I worked for KTU, who was my old station when I had lived here before. And I took a job for Yahoo News. I went to Germany for a week for them to cover a Hewlett-Packard conference. And I had my 2 kids. Benji was 9 months old. He was still nursing. I was pumping while I was overseas and trying to freeze all the milk in this little hotel refrigerator / freezer that they wheeled in for me. And the travel when you're a network working for a network, it's pretty nonstop. They say Arizona's on fire, can you go now? And we didn't have a full-time caregiver or helper at home. So I would call my mom, who's in Southern California, and say, can you get on a plane and come this afternoon and watch the kids so I could go and do this? And she, would do that, which was amazing. So anyway, I go to Germany. I do this week. I'm really struggling at being away from my son, particularly because I want to keep nursing him and he's sort of fighting it. And I feel like, my focus is very split. And then I find out at the end of the week, there had been some kind of weird things along the week where I felt like editorially I was getting challenged a lot on what we were saying about HP. Not that it was all bad, but their stock price had taken a dip at some point, and they didn't want me to mention that. It was very strange because it was for Yahoo News just about this conference. At the very end of the week, as we're checking out, we find out that our bill has been paid by HP. And I was sort of furious because, if I'm there to do marketing, then that's a separate thing. I should be told I'm doing marketing. If I'm there to be doing news, then I should do news. And I came back home, and it really gave me an opportunity to say, what do I really want to do? And how do I live my life? And with the support of family and friends, I started my own video production company, and I ran that for 2 years while the kids were young. And I learned a lot. It was an amazing experience. And it's information and knowledge that I can now use in the environment that I am in, because we're working on building basically a new show for the station. And so I think that, and then just to kind of proceed on that theme, once I was in that job and working and running this video production company, that also came with its own challenges. As anyone who's been a small business owner knows. And I found, I was working nonstop and having other issues with that. And that led me eventually to sell the company and then to take a very stable job at the Golden Gate Bridge in public affairs, which was terrific for 5 years. And I learned a lot there too. So I guess it's not a specific, one time in my life, but I've definitely learned that those challenges, those times that you feel like, how can I do this? How can I keep holding on? Sometimes you don't have to. Sometimes you can pivot, and that knowledge then goes to build who you become in the future, and how you grow. So those are a couple of examples. No, that's a great example. And I think to your point, it takes a lot of courage to actually sit and think about it and have the courage to change your mindset and then actually work on it and pivot to a different career that you might not even know about from before. So that's a great example. Thank you for sharing. Ashita, can you talk to us about what challenges you had potentially faced probably in your chess, or any personal examples and how you turned that to your advantage? So yeah, in my chess career, many challenge moments there was, but one specifically was in my career, my second US Women's Championship. When I started the event, I only had 1.5 out of 5. So I won the water win and 3 losses. And that tournament, for background, was one of the most prestigious events in United States chess, and it was broadcasted around the world, around the nation. So having a very poor start that is nationally broadcasted can be very disheartening. Also because in the tournament cover there was a lot of preparation and hard work. A lot of people, an entire team was behind me. So it was very disheartening, but instead of giving hope, there was still I think 100 games after the break day. So there's an entire second half still there. And so
during that break day, like I had to like put myself together and basically like change my mindset from like, because before that I was like mostly like my mind was like just focused on like winning and like not rather than giving my 100% full effort. And so after the break day, my mindset was like every game now in the 100% effort forward. And then this mindset switch was very, very helpful because it not only helped me like turn around the event, but actually my very last game I played my good friend. She was actually the leader of the event. And so I was able to play the spoiler card and beat her and actually just changed everything that happened in that event. And so looking back, this event was like just a very huge opportunity and one like showing myself that like I can be capable of like, competing at such high level events, and as well as like in the minor setback situation on that like what to do, and like also like minor hiccups they do like come up in careers. So like because this happened like in 2016, and so 5 years ago. So like looking back, that was a very important learning experience for me. தேங்க் யூ ஃபார் ஷேரிங் தட் ரஷிதா. ஐ திங்க் உங்க வயசுக்கு நீங்க இவ்வளோ தெளிவா யோசிச்சு இந்த மாதிரி ஒரு சேலஞ்சை வந்து எதிர்கொள்றதுங்கிறது வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங் அகேன் ஃபார் மெனி பீப்புள். அந்த டேக்கிங் தட் டைம் அண்ட் ஆக்சுவலி திங்கிங் த்ரூ திங்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஷோஸ் லாட் ஆஃப் எமோஷனல் மெச்சூரிட்டி அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் ஷேரிங் தட். சரண்யா, நீங்க சொல்றீங்களா உங்களோட சேலஞ்சிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ஐ மீன் நாட் சேலஞ்சிங் சிச்சுவேஷன் அண்ட் ஹவு யூ டர்ன் தட் டு an opportunity? Sure. So very, very inspiring stories from everybody. So now, for me, every challenge is an opportunity, right? Because if a challenge exists, what that means is at some level nobody has been able to solve it, right? So there is some that's an opportunity for you to solve. And if I look back at my career, ஒரு விஷயம் வந்து like if I have to kind of say is common thread, பாத்தீங்கன்னா there was always some challenge that nobody could solve, or nobody had the time to solve, or nobody wanted to solve, that was there. And that was my door to the next level, right? So I would take that challenge and then I would solve it. And once you solve the problem, basically you got the job, right, of solving that because you proved. So, and of course, it all has to align with what you want to do, and it has to be part of your career plan. But if you seek those challenges, they're there. There are many challenges there. Every organization, every situation in life, there are challenges that are waiting to be solved. So seeking those challenges and solving them is really one proven way for me that I've been able to advance in my career. So in terms of a specific thing, I'm going to just talk about something that happened very recently with the COVID itself, right? So last year, this time is when it happened. And there were, so I had just joined, right? And, 6 months in before we were going into it. I came in as a new leader, so kind of still settling in, and then scaling very fast, which itself brings its own challenges. And then came COVID, where like we had all of our plans all laid out, running fast, and then COVID came, and everything that most of the things we had planned, completely we could not do. For example, a lot of our plans depended on physical events and direct mail campaigns, right, where you actually send gifts to people, or when in their office, but nobody's going to be in the office now. So in the money, we had to completely scratch everything, go back to the drawing board, and there were no playbooks, right? There were no playbooks, no best practices, nothing that you could go and learn from. So it was a challenge. It was a huge challenge in the sense that everybody, like all of your years of experience, for me and my team, basically came to like the 0 point, right, where it was not useful because nobody had experienced this, and hopefully nobody experiences this again. But we have all kind of came to zero, and we had to start from scratch. So it's like, okay, let's build this out and figure this out as we go. And that was a very, very huge challenge. And I think we did a few things. It was a huge learning experience for me, but it was something that I had to really build from scratch and figure out for me and my whole team, with nobody to ask. And so what we did was, one of the things that really got us through was we figured that everybody was going through the same situation, right? So in the situation, like, if you really want to win, the people that are able to guide everybody through this situation and problem
would be the people that can, or people of the companies that can build that kind of loyalty and develop that bond to then, build those connections that would eventually become, drive business value later. But and as an executive and as a team, that was my biggest learning, right? In when you see a challenge, instead of seeing it as problem, you have to see what, uh, if this is the case, what can be the benefits that can come out of it, and you have to like really pivot your approach to turn that into an opportunity, right? So that is really in your hands. We could have just seen this as, okay, so demand went down, we just reduce our outlook and we go. But what we saw was, okay, so here's an opportunity where everybody's looking for answers, everybody's lost. Why not be that power or the force that guides people and offers people guidance, and that way, right, we can really establish leadership, and that's what we did. So I would say that would be my kind of most cherished challenge that I kind of converted into opportunity. No, that's great. I think நீங்க என்ன சொல்றது எப்படி நான் எடுத்துக்கிறேன்னா, ஒரு நீட் ஸ்டேட் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்கோம். ஏன்னா இந்த சிச்சுவேஷன்ல வந்து அதை யோசிச்சு கூட பார்க்காத ஒரு விஷயம் வந்து இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு கண்ணு முன்னாடி. பிகாஸ் இட் இட் அட் தி அவுட் சைட் இட் லுக் லைக் அ சேலஞ்ச். பட் ஆக்சுவலா அது நம்ம இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் பின்னாடி எடுத்து யோசிச்சு பார்த்தோம்னா அதுக்குள்ள ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு அப்படிங்கிறது. அண்ட் ஐ திங்க் அது ஒரு கிரியேட்டிவ் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்லையும் நீங்க எக்ஸிபிட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது ஒரு சிறப்பான விஷயம். ஐ திங்க் ஐ லெட் சுதந்திரா நீங்க நெக்ஸ்ட். வணக்கம். என்னோட பேர் சரவணா சுதந்திரா. சுதந்திரா ஃபார் தமிழ் மன்றம் விபி அட்மினா இருக்கேன். And great to have you all for the panelist, high caliber and high achievers and different professions in the Bay Area. இங்க வந்து இப்போ முதல்லயே சௌந்தர்யா சொன்ன மாதிரி மொழி என்ன நம்ம தகவல் சொல்ல வரோங்கிறது வந்து ஒரு பிளாக்கா இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக we are trying to be completely bilingual here. So I'm feel free to talk over. I've been noticing it is coming free and flow is very smooth. So I would like to continue that. And just for the audience who have joined and who are watching in the YouTube, we have put out the agenda, and there are we are in the in the moderating session with the panel. We are going through some questions, and we are Soundarya and I are moderating this. And afterwards, we have a special introduction session on Narika agency, and that Soundarya will say. But before that, anyway, after the panel session, we will have Q&A. Just wanted to let you know. And I'm at the second question, and we have 2 more to go. So we have talked about a lot about COVID and how the challenges you faced you have turned into opportunity, and that again came relevant to in terms of COVID situation you connected. So now this is a very popular question I'm going to be asking, and a very common issue for all working women. Which is balancing personal and professional life. I am a professional myself, civil engineer, transportation planner, as Soundarya mentioned. So, and especially given the current pandemic times, women tend to be everything, and that's very related to the topic, Yadu Manaval, which is like all-encompassing women. So, can you tell us about how you look at and what you do in balancing professional versus personal life? I'm sure you mentioned some of the challenges, how you translated into opportunities, but in that sense, how you try balancing, because you have your personal side and you cannot ignore that. And even Ashita, you also have that, and in fact you have more dimensions. So how you address those challenges? So basically, we are looking at how you are balancing personal and professional life. And how you are navigating it. So I will start with Priya, if you can go. All right, yeah. So you've heard a little bit about how I've managed that over the years. I think there are a few things. One, so I the job that I took at KQED was in part for this,
reason. First of all, I love journalism and I'm happy to be back, but it's also a 24-hour-a-week job. And that gives me so much flexibility and so much time. And yet, frankly, starting a new job and with COVID and with the kids out of school, I still ended up getting help at home. We had a tutor who would come in and work with the kids, and that would give me the freedom to spend several hours just focusing on work and researching and learning, being prepared for interviews. And that is not, I think, especially because it's not something that everyone can do. It's hard to talk about at times, but I'm very thankful for that. And I'm very thankful that I think I was encouraged to allow myself to take that time professionally and to see it as what I do at the home as a mother, with keeping the home, all of that is work also. It's sometimes it gets caught up in this gauzy sort of beautiful film of like motherhood and your beautiful children, and I do love them and it's wonderful, but it's still work, right? And so that work that you're doing when you're washing the dishes or making sure your kid is doing their reading or the dog is behaving or whatever those pieces are, it wasn't really until I had someone else come in and spend a few hours doing that every day that I realized that it wasn't that I was giving up this wonderful privilege at this time with my kids that I should be spending, that I was able to look at it and see, wow, this person is really working all these 3 hours that she's here and helping the kids. So one, I think, is actually acknowledging the work that you do at home as also taking effort, taking time, taking that mental focus, and taking a lot of the best you have to offer. And so you want to give that to your family as well. So the recognition of that, the setting aside of resources to find help to support you professionally when you can, for me, that was a big part of it. And then also within my professional world, I am very, very clear with my team about what our expectations are outside of work. So, if there's something urgent, how do you contact each other? If there is something that is just a chit-chatty sort of thing, how do you share that out so nobody feels obligated? I think, especially as the leader of the team, you feel like whatever you do sets the tone for everybody else. So if I'm emailing people at 8:30 at night, then they're expecting to be, they're thinking they need to be responsive. So I'm very clear in saying, like, okay, you're on the clock for these hours. Outside of that, for emergency purposes, these are how we get in touch with each other. But I think because for so many years of my career, I just worked nonstop. This is the first job literally I've had where I have not had to have my phone on overnight next to my bed. I started out with pagers, and that tone still rings through my head at times from the trauma of it going off when I was 22. So gosh, that's a lot of information, but I think just to say, recognize that your work in whatever sphere, it has value, has meaning, has purpose, whether or not you're getting physically paid for it, and accept that you may need support in one realm or the other. Take that wherever you can, and then set limits and boundaries for your work world as well, even when it's something you love, like what I'm doing now. That's really very much, many people can relate to, it's wonderful that first we have to recognize the various needs and also attach value to it. Even if you are doing, laundry, there is something you are taking care of for the family needs or your own needs. And then when it comes to professional side, as you said, set the expectation and protocols and all that, especially in your world. More important. So it's just, I just want to add one thing. Value. I want to add one thing, which is that the kids have learned how to do a lot more chores during COVID. Good parenting, I would say. Good parenting. So, very nice, Priya. Saranya, நீங்க ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா இதை பத்தி? கோவிட் situation மட்டும் இல்ல, just in general in your working life, how are you balancing personal and professional situations and demands? Yeah, so I'm going to just take a slightly different view on this.
So when we say balance, right, we imply that you have to do both, and somehow they're both in conflict, right? So that's why you're trying to balance. Now, if I look at every dimension of my life, right? So there's work, there's professional life, there's other dimensions too, right? Like my just own personal fulfillment and passion. And then there's like that could be a hobby, that could be like another kind of voluntary passion work, right? Vetri I taught in the Tamil school as well, teacher, and then I really enjoyed that. It was like so fulfilling, right? So in Mari, there are so many different aspects to life, and so for me, I kind of look at all of them on the same scale, and I ask myself, okay, what is it that I want to do, and really do in life across all of these things, right? And you really have to pick what you want. Everybody wants to do everything, of course, right? You want it all, but you cannot have it all, and everything comes with a cost. So, and you only have limited time and you have limited focus. So you have to really look at what you want, what you cannot live without, and the rest is all gravy, right? And you really have to let go. So I think that really helps me focus. The next thing is you have to treat your family members as equal partners in this. To Priya's point, right? This is not about me trying to, prove that I can do it all. For me, I'm okay if I don't do it all. Sometimes I have to be that mom that has a messy house and orders food because I have to take a meeting. And sometimes I'm that executive that has to miss this meeting because I have to celebrate my son's birthday. And it's fine, right? But whatever your choices are, you have to have the clarity that this is what you want, this is a cost. Make peace with it. Be in the moment, enjoy that, and don't ever look back. Think about what you didn't do, what you had to let go. It doesn't matter. You have to let go of some things, and that's fine, right? Like make peace with what you can, and just so that has really helped me approach this problem. I don't think about it as work or professional life. I just think about this minute. What is it I want to do? And I'm doing this because this is the best thing I can do at this moment. Everything else is not, right? Or right now, I'm participating in the Tamil Mandram event, and that's the thing I want to do, right? Not cleaning or not spending time with my kids at this particular time. All of that, right? Like, so you have to just make that peace, and that's what's helped me. Thank you. ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. கம்பீட்டிங் டிமாண்ட்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரி எல்லாத்தையும் அச்சீவ் பண்ணணும் பார்க்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு. டெஃபினெட்லி இது வந்து அட்ஜஸ்டிங் த பார், right? Basically, you calibrate and adjust the bar and be in peace. So, very nice message. சரி, உங்களோட தாட்ஸ் என்ன? நான் அந்த கேள்வியை கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டேன், இப்படி பேலன்ஸ் பண்றீங்கன்னு. ஸோ அதனால ஐ ஸ்டிக் வித் தட். ஸோ உங்களுடைய தாட்ஸ் என்னன்னு சொல்லுங்களேன். இது வந்து நீங்க சமநிலைப்படுத்துறது, பேலன்சிங்னு சொல்லும் போது ரொம்ப ஒரு சவாலான ஒன்று தான் நம்ம வாழ்க்கையில். ஏன்னா இப்போ என்னை பொறுத்த மட்டும் என்னுடைய குடும்பம் ரொம்ப பெருசு. நாங்கள் ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு குடும்பம் வேற. என்னைய பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு அம்மாவா, ஒரு மகளா, சகோதரியா, ஒரு பாட்டியா, இந்த மாதிரி ஒரு நிர்வாகியா, இந்த மாதிரி நிறைய இதுவை நம்ம செய்கிறோம், வாழ்க்கையில் இப்போ செஞ்சிட்ருக்கோம். இது எல்லாத்தையும் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நிச்சயமாக சிரமமான விஷயந்தான். இதில் முதல்ல எனக்கு நிறைய நாடுகளுக்கு போய் பார்க்கணுன்னா ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால சுற்றுலா பற்றி நானே படித்தேன். படிச்சுட்டு நான் முத வேலைக்கு போனேன். கலிஃபோர்னியாவுக்கு வந்தப்ப என்னால் 6 மாதம்தான் அந்த வேலையை பார்க்கவே முடிஞ்சது. என்னால் வீட்டையும் பார்த்து வேலையும் பார்த்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. அது எனக்கு பல ஆண்டுகள் எடுத்தது. எப்படி இதை பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு பல ஆண்டுகள் பிடிச்சது. அதில் முக்கியமாக எங்கள் அப்பா எப்பொழுதும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நைட்டு படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடியோ இல்லை காலையில் எழுந்த உடனே இன்னைக்கு முழுக்க நீ என்ன செய்ய போகிற அப்படிங்கிறத ஒரு புத்தகத்தில் எழுதிக்க. அதை எழுதிட்டு அதன்படி அன்னைக்கு நாள் முழுதும் அதை நீ தொடர்ந்து செஞ்சேன்னா நிச்சயமாக உன்னால் எல்லா காரியங்களும் அன்னைக்கு சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பழக்கம் எனக்கு வயதிலிருந்தே இருந்ததுனாலே என்னமோ அது எனக்கு ரொம்ப உதவியாக இப்போ இருக்குது.
அது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ சில சமயம் வந்து ஒரே நேரத்தில கூட்டம் வைப்பாங்க. தமிழ் ஸ்கூல்லயும் இருக்கும். எங்களுடைய கம்பெனிலயும் இருக்கும். 2யும் ஒரே நேரத்தில எடுக்கும்போது ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருக்கும். எங்க பாடத்திட்ட குழுவுலருந்து சொல்லுவாங்க, "செல்வி நீங்க இன்னொரு கூட்டத்திலயும் இருக்கிறீங்கன்னு நெனைக்கிறேன்" அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா, அந்த அளவுக்கு சில சமயம் நம்ம வந்து அ எல்லாத்தையுமே பேலன்ஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். ஆனா, அது என்னைய பொறுத்த மட்டும் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஆம் எப்போதுமே வந்து எதுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் குடுக்கணும்? அது மட்டும் இல்லாம அடிப்படையில எத வந்து நம்ம முன்னிலைப்படுத்த வேண்டியது எது? அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு, அத நம்ம செஞ்சோம்னா, நிச்சயமா நம்மனால அ பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அனுபவத்திலருந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது. ரொம்ப நன்றிங்க. நீங்க சொன்னது வந்து அம் அ முன்னாடி ஆ சரண்யா சொன்னதுடைய ஒரு மாதிரி அந்த பாணியில தான் வந்திருக்கு. ஏன்னா பிரையாரிடைஸ் பண்ண அவங்க வந்து நீங்க அதுதான் சொல்லியிருக்கீங்க இல்லையா? எத வந்து முதல்ல செய்யணுமோ அத பண்ணுங்க. அதுக்கு மேல எல்லாத்தையும் ஒரு நாள்ல அந்த அன்னைக்கு என்ன செய்யணுங்கிற தோன்றத முதல்ல எழுதி வச்சுட்டு ஒண்ணுக்கு பின்னாடி ஒண்ணா பண்ணுங்க அப்படிங்கிறத சொல்றீங்க. அது ரொம்ப பிராக்டிகலான அப்ரோச் கூட. அண்ட் உங்களுக்கு அது ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆகிறதுக்கு துணையா இருந்திருக்குது. இத நாங்க ஒரு பாடமா எடுத்துக்கிறோம். இன்னும் அடுத்து கடைசியா ஆம், அஸ்விதா நீங்க என்ன சொல்றீங்க? எப்படி இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஆக்சுவலா டிஃபரெண்ட் டிமென்ஷன்ஸ் ஆக்சுவலா இவங்க எல்லாரும் ஹவுஸ் ஹோல்டு இதெல்லாம் கூட இஷ்யூஸ் இருக்கிறத சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஆர் டாஸ்க் இருக்கிறத. உங்களுக்கு வந்து இப்போ அகாடமிக் சிச்சுவேஷன் இருக்கு. அகாடமிக்கையும் பேலன்ஸ் பண்ணணும். அட் த சேம் டைம் யூ ஆர் சோ இன்டு யுவர் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் யூ ஆல்சோ ஹேவ் யுவர் ஃபேமிலி ஆன் திஸ் சைட் வித் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர். ஸோ ஹவ் ஆர் யூ பேலன்சிங் ஆல் தட்? நீங்க சொன்ன மாதிரி balance வந்து is very very tough for me, but for me balance is like ரெண்டுமேக்கும் my personal life and professional life இருக்கும் equal priorities கொடுக்கிறது தான். And so one important way for me to maintain balance has been time management, and whether that be like deciding when to do which things, so like in the time in the activity பண்ணணும், and then in like other stuff பண்ணக்கூட. So அது வந்து என் அம்மா இருந்து கத்துக்கிட்டேன். She always tells me to do that. And that's been very, very important for like my chess life as well, because I'm full-time student in chess tournaments. So நான் வந்து 2 game இருக்கும், and each game வந்து ஒரு 6-7 hours போகும். So like in a given day, basically like 12 to 14 hours just physically there at the board இருக்கும். And that has happened before one time board tournament like not 12-14 hours உட்கார்ந்து விளையாடுறது, then room போனதுக்கு அப்புறம் அடுத்த நாள் school இருக்கும். So like basically like doing my homework and like just like catching up with school like it's like like a tug of war kind of thing. And so sometimes during tournaments, like in between games, not school homework or like even after I go home late, like doing it in the car or like waking up early to do it. And similarly, like during the school week as well, like what weekend with important chess tournaments, but it did not like get up early sometimes at 5:45 to attend lessons with my chess coach, and also just to like practice games as well, because sometimes when I come home, like maybe school related. So like making that like setting time apart for when to do what has been very helpful in like also like planning out my days as well. அமேசிங். ஹர்ஷிதா, இங்க இருக்கிற இப்ப இதை பார்த்துட்டு இருக்கிற பெற்றோர்களும் சரி மாணவர்களும் சரி நிறைய நோட்ஸ் எடுத்துட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்ப எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு ஹை அச்சீவிங் ஸ்டூடெண்டாகவும் அட் த சேம் டைம் இந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ்லயும் பெரிய லெவல்ல இருக்கீங்க, இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல அதுலயும் இருக்கிறதுக்கு எப்படி எல்லா காரியத்தையும் எப்படியோ ஒரு டைம் கேப் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுலயும் பண்ணிட்டு இருக்கணுங்கிறது வந்து அழகா சொல்லியிருக்கீங்க. நன்றி. அடுத்த கேள்விக்கு சௌந்தர்யா கிட்ட நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன். Thank you, Sudhara, and thank you, Shweta, for sharing, and thank you all panelists. நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் உங்களோட ஆன்சர்ஸ்லேருந்து. நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு தி ஆன்சர்ஸ். நீங்கள் எப்படி இதை சொல்ல போறீங்க அப்படிங்கிறது. உங்களோட கெரியர் ஜேர்னிலையோ இல்லை ஒரு பர்சனல் ஜேர்னிலையோ வந்து allies ஆர் மென்டர்ஸ் எப்படி வந்து உங்க வாழ்க்கையில வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க, அது ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து நீங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃப்ரம் பீப்புள் அவுட் சைட் ஆஃப் தமிழ் கம்யூனிட்டிலேருந்து எடுத்து பேசுனீங்கன்னா கொஞ்சம் சிறப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட எண்ணம். But feel free to talk about any type of mentorship or allies that really helped your career growth. 1, 2, 3 அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க எப்படி அதை பாக்குறீங்க அப்படிங்கிறது தான் நான் கற்றுக்க விருப்பப்படுறேன்.
So first I want to actually call Ashita to talk about how allies and mentors helped her journey. So in chess career the allyship mostly has been outside of the Tamil community, but allyship for me has been like many chess coaches, mentors, especially my parents, as well as school teachers. And so without like any single person out of that group of people, like I wouldn't be where I am in my chess career today. I mean, from the beginning, எல்லாருமே வந்து ரொம்ப supportive-ஆ இருந்தாங்க இந்த chess career. Like usually for a girl going into such a sport career, like some people might not really support that. But from day one, my parents and coaches are ரொம்ப supportive-ஆ இருந்தாங்க. And they have taught me like what it means to be like mentally and emotionally strong after like setbacks. And it's very important because sometimes to the tournament, like consecutive losses இருக்கும். So like maybe there's like 6 games in a tournament. Sometimes I think so that எல்லாமே lose பண்ணிருக்கேன். So it's very easy to like lose self-confidence and hope in yourself. And so like even after a series of bad tournaments, like நிறைய பேர் especially my mentors have like continued faith in me, and they have like always offered like critical advice, but at the same time they've been like a pillar of support and strength. And they've always kind of said like, oh, you can do it kind of attitude, and always like told me to continue putting full effort, to never lose hope. And especially like as I said, like in a male-dominated field, it can be very, very easy to get discouraged. Like, why are you here? Why don't you go do something else? And so, in fact, also like in middle school, like when I first got selected for like the U.S. National Championship, I had to miss like school and miss one in my So because I went to a public school at that time, and so like at first they weren't going to like let me miss that much school because 2 weeks is a lot. There's a lot of like tests, exams. You're missing a lot of like in-class instruction. And so actually there was one teacher in my middle school. He is a math teacher, and teacher is first of all, but he's actually like a chess player himself. And so he took the time and to like go talk to like the school principal and kind of explain like how big this event is and what it would mean to me if I could go. And so he really like convinced them to let me go. And actually I eventually was able to go. And this event and நிறைய door open பண்ணிச்சு. And this is my very first big national event. And through this event, a lot of people came to know about me, especially since like my first game I played and I won. And in the tournament, 13 years left, which was the youngest or one of the youngest for anyone to go to this tournament. So that was very special for me. And so without any of my mentors, like my entire chess career wouldn't be what it is today. No, that's a great example. Although specifically the example that you gave for your maths teacher, and that small help has actually propelled you in a career. That kind of like allyship is really, really, I think, wonderful to have. Specifically at the point in time, we might not even know whether it is significant enough. But later in life, you realize that it is actually a significant help that you had during that period of time. So thank you, Ashita, for sharing that. வெஜிடபிள் நீங்க சொல்றீங்களா? நீங்க தமிழ் அகாடமி ஃபவுண்டர், பட் உங்களுக்கு allies and mentors எப்படி அமைஞ்சிருப்பாங்க அவுட் சைட் தமிழ் கம்யூனிட்டிங்கிறதுக்கு சொல்ல முடியுமா? நிச்சயமாங்க. நிறைய allies and mentors இல்லைன்னா நம்ம இன்னைக்கு இவ்வளவு தூரம் என்னால சாதிச்சிருக்க முடியாது. என்னுடைய பள்ளி நாள்ல இருந்து அவங்கள எல்லாரும் எனக்கு காட் மதர் தான் சொல்லுவாங்க. அவங்களுடைய அந்த மென்டோர் அந்த இது இல்லைன்னா நிறைய இது என்னால் கல்லூரி மட்டும் வந்திருக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது ஒரு சந்தேகம்தான். அடுத்து என்னுடைய அப்பா, அதாவது ஒரு சின்ன விஷயம் நம்ம செஞ்சாலும் அதை அதை பெரிதாக அவங்கள பொறுத்த மட்டும் ரொம்ப பெருசாக அதை பாராட்டுவாங்க. அந்த பாராட்டே நம்மளுக்கு இன்னும் நம்ம நிறைய செய்யணும், சாதிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த உந்துதலை கொடுக்கறது அது ரொம்ப எனக்கு எங்கள் அப்பா மூலமாக எனக்கு நிறைய கிடைச்சது. தமிழ் ஸ்கூல் அப்படின்னு என்னை பொறுத்த மட்டும் நான் எப்பொழுதுமே எதா இருந்தாலும் ஒரு எந்த ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப வியந்து பார்க்குற ஒரு குணம் எனக்கு இருக்குது. அதே போல் வித்தியாசமான மனிதர்களை பார்க்கும்போது கூட எனக்கு அதே போல தான் தோணும். எப்பொழுதும் ஒரு எதிர்மறையான ஒரு எண்ணங்கள் எனக்கு வந்தது கிடையாது. இந்த இதனால எனக்கு நிறைய நண்பர்கள்
அதுலேயும் மென்டோர்ஸ் வந்து எனக்கு நிறைய முதல்ல நாங்கள் சிடிஏ அந்த ஐடி சிடிஏவாக இருக்கும் போது அதை ஆரம்பித்த பொழுது பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறது அதெல்லாம் கூட ரொம்ப பெரிய இதுவாக இருந்தது. எப்படி பண்ண போகிறோம், என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு தெரியல. முதல்ல ஒரு பேப்பரில் சும்மா பேரெல்லாம் எழுத வச்சு உங்கள் அதில் தேதி கூட நாங்கள் போட மறந்துட்டோம். அந்த மாதிரிலாம் நாங்கள் செஞ்சோம். அப்போ எனக்கு வந்து சரேட்டோகாவில் தான் நான் இப்போ இருக்கிறேன். சரேட்டோகாவில் மாஷா ஊபர்ட்னு சொல்லிட்டு அவங்க நியூபெரி அண்ட் மிஸ்ஸஸ் பார்பரா அண்ட் ஒரு ஸ்பானிஷ் ஃப்ரெஞ்ச் டீச்சர்ஸ் 2 பேர். அவங்களுடைய ஒரு மென்டோர் ஒவ்வொரு நாளும் அவங்கள்ட்ட போய் நிற்பேன். இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வரப்போகுது, இன்னைக்கு நான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகணும், நான் இப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு போய் அவங்க முன்னாடி நிற்கும் போது ஒவ்வொரு தடவையும் எனக்கு வந்து எப்படி ஒரு ஃபார்ம் எப்படி பண்ணுறது, ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை எப்படி நடத்துறது, ஒரு மொழி கல்வியை இங்கே உள்ள மாணவர்கள்ட்ட எப்படி கொண்டு போகிறது அப்படின்னு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் எனக்கு இவங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க. இவங்க வந்து அந்த சரேட்டோகா ஸ்கூல் சிஸ்டம் வந்து யாருக்கு எவ்வளோ உதவி பண்ணிச்சோ எனக்கு வந்து நிறைய கற்றுக் கொடுத்தது. நான் பார்த்தீங்கன்னா எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல்லேருந்தே என் பிள்ளைங்க இதில் அந்த பிடிஎஸ்ஏயில் இருந்தேன். அதில் இருக்கும்போது மாஷா தான் வந்து சொல்லுவாங்க. முதல் நாங்கள் ஊர்லேருந்து இங்கே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளைக்காரவங்க இங்கிலீஷ் பேசுகிறது கூட அவ்வளோ புரிஞ்சுக்க முடியாது. ரொம்ப உன்னிப்பாக அவங்கள கேட்டு எப்படி என்ன பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறத கேட்க வேண்டியதாக இருந்தது. ஆனால் இவங்க மாஷாவும் நியூபெரியும் அவ்வளவு தூரம், செல்வி நீங்கள் வந்து நிச்சயமாக முடியும். அந்த மினிட்ஸ் எடுப்பேன். பிடிஎஸ்ஏயில் எனக்கு மினிட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு கொடுப்பாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தப்பாக இருக்கும். அது எனக்கே தெரியும். அதில் நிறைய கிராமர் மிஸ்டேக்லேருந்து நிறையா கொண்டு வர்றேன் அப்படின்னு தெரியும். ஆனால் அவங்க 2 பேரும் பார்த்தீங்கன்னா, நீ மினிட்ஸ் எடுத்துட்டு நீ டைப் பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு அனுப்பு, நான் உனக்கு கரெக்ஷன் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க உட்காந்து நைட்டில் கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்க. மறுநாள் இருக்கும், எங்களுக்கு மீட்டிங் இருக்கும். அவங்க நைட்டில் உட்காந்து கரெக்ஷன் பண்ணி சொல்லி கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் நீ இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கணும், இப்படி எழுதி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஸோ அவங்களுடைய அந்த உந்துதல்னால, அந்த ஆலோசனைனால கடைசியில் என் பிள்ளைங்க கிராஜுவேட் பண்ணும்போது அந்த பிடிஎஸ்ஏலேருந்து த பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மருங்கிற அவார்டே நான் வாங்க முடிஞ்சது. ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து எனக்கு உதவி பண்ண வந்து நண்பர்கள், என்னுடைய குடும்பம் மட்டும் கிடையாது, என்னுடைய நண்பர்கள். அதுவும் வெளிநாட்டில் அவங்க நிறைய சைனீஸும் இருந்தாங்க, வெள்ளைக்காரங்களும் இருந்தாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய பேர் எனக்கு வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் மென்டர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அவங்களுடைய ஆலோசனை என்னை வந்து இன்னைக்கு இந்த நிலைமைக்கு கொண்டாந்துருக்குன்னா அவங்களுடைய ஆலோசனைகள் எனக்கு ரொம்ப உதவியாக இருந்தது. ரொம்ப நன்றி. ஆக்சுவலா நீங்க சொன்னதுல என்ன புரியுதுன்னா, மென்டர்ஸ் வந்து ஆர் ஈக்குவலி இன்வெஸ்டட் இன் யுவர் growth அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு புரியுது. விச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் எனக்குமே வந்து மென்டர்ஸ் அண்ட் அலைஸோட பங்கு வந்து ரொம்ப பெருசா தான் நானும் பார்க்குறேன். அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் ஷேரிங் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஒன் பர்சன் இல்லையா? நீங்க சொன்ன மாதிரி உங்களோட பயணத்துல வந்து பல பேர் வந்து அந்த மாதிரி இன்வெஸ்டரா இருந்திருக்காங்க உங்களோட வெற்றிக்கு. அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு சிறப்பான விஷயம். ஸோ நன்றி. அடுத்து வந்து நம்ம சரண்யா, நீங்க சொல்றீங்க how allies and mentors help you? Yeah, for sure. So lifeல பார்த்தீங்கன்னா, like from the beginning, it took a lot of people, right, to get me where I am. Basically took a village or multiple villages, right? So நீங்க family, of course, right, has been the strongest ally. Amma, Appa, and my husband. So இவங்களோட சப்போர்ட்லாம் இல்லாம நிச்சயமா there is nothing any of us can do. அப்புறம் ஸ்கூல் டைம்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், டீச்சர்ஸ், காலேஜ்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், like all my managers, my colleagues, everybody, right, like who and it's not even like in like ஒரு பெரிய major big way இருக்கணும்னு சொல்ற சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல, like small things will make a difference. அதுல ஸ்பெசிஃபிக்கலி நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா, when it comes to allies, there's always encouragement and உங்களுக்கு ஒரு lift கொடுக்கிறது, all that is important. ஆனா எனக்கு வந்து the people that I would say really help me, they help me by having difficult conversations with me, right? Like conversations that most of the people didn't want to have because it may be taken personally or defensive.
அந்த ஆக்சுவலி வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்றதுன்ற ஒரு டிப்ஸ் கொடுத்தவங்க. And also the way I received it was also important, but I'm thankful that they gave me those tips. So ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னாங்க. Like there was one manager who அவர் வந்து எனக்கு வந்து சொன்னாரு, நீ வந்து பேசும்போது when we're talking, you keep saying right throughout the conversation. அது வந்து you're saying it because you're eager to please us, or you're eager to show that you're supportive of this, but don't do that. Just stay silent until we finish the conversation. Take some time, think about it, then give your response. That will actually tell me that you listen to what I'm saying. You're not just eager regardless. You gave it consideration, and you're actually giving me something that you put thought into. And I'm not expecting you to say yes, right? I'm expecting you to actually even guide me and give me the right answer, even if it means you're saying no. I hear you, but this is not the right thing, right? So that was very eye-opening for me. This is a small tip, right? Very small tip. And I hadn't even realized that I was doing this. And that was a very small tip, but it went a long way in actually establishing the way I communicate, the way I could establish leadership and build that trust and build that integrity or authority. Adala build pandradhukku it went a long way. So I would really say you need people who can give you those type of tips, who are not afraid to give you those things, but also care about you enough to take that risk to have those conversations with you. I think you have to, from your side, seek out those people and not push them away. And I think that would be a good, that would be go a long way in helping you. கண்டிப்பா. தேங்க் யூ ஃபார் ஷேரிங் தட். இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி ஐ திங்க் சம்டைம்ஸ் வி மைட் நாட் even be aware of some cultural blind spots இல்லையா? இந்த மாதிரி நம்ம நேச்சுரலாவே சில விஷயங்களை வந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருப்போம். அண்ட் தட் மைட் பி பர்சீவ் டிஃபரெண்ட்லி பை தி ஆப்போனன்ட். ஸோ அந்த மாதிரி பர்சீவ் ஆகுது, நீ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மாத்தி பண்ணு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு 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 நல்ல உள்ளம் இருக்கிறதுங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். ஸோ தேங்க் யூ ஃபார் ஷேரிங் தட். நெக்ஸ்ட் பிரியா, கேன் யூ டாக் அபவுட் ஹவ் allies helped in your life, generally personal or professional life? Yeah, and as the others have mentioned also, family is the first ally. I'm so thankful for that. And in professional ways too. I mean, I had a guest on recently. I interviewed Chesa Boudin, who's the district attorney for San Francisco. And I was just having a hard time getting my head around this interview and how to be a good proxy for the audience and what he's doing. He's a very progressive DA. If it's good or if it's bad, or how I judge that, if I should judge it. And I called my mother and talked to her before I did the interview. Here's what I'm thinking. And so, even, and I remember years back when I was starting as a journalist and they would listen to me on air. I said, kind of like you were just saying, they would say, you say actually a lot. Actually is your crutch word. Actually, when every time I don't know what to say, I say actually. So absolutely family. And my husband now watches with an eagle eye everything I watch. I do it. And that is an incredible help and allyship as well, and in just supporting who I am, what I want to be. There's one other aspect to this that I'd like to bring up, which is about corporate allyship. Because I went to the University of Southern California for grad school, and I went, and then after I was it was maybe 3 or 4 months in, they offered me a scholarship to be there, which was great. So I got to do that. And then because I was there, I learned about a program with NBC Network News, which was basically affirmative action. They were bringing on young, ethnically diverse students or, recent graduates to come and work at the network and work through the system and to learn. And so I did 4 rotations, 3 months each, with the evening news with Tom Brokaw, news with Brian Williams, with Dateline. I went to Birmingham, Alabama, and worked as a local reporter at one of their owned and operated stations down there. And really that set me on my way, because I knew nobody in the TV world. My parents, my dad's an engineer, and we just didn't have any connections in the broadcast world. And I was working in local media, but I don't know that I would have gone to the network level and worked nationally without that corporate support, where the corporation was really looking out and pulling some of us in. And then once we got in, they tried. There was a mentor who was associated, with each student, and that sort of work. And I had also one other couple, my very first
real TV job was at this baby station I mentioned, KKFX in Santa Barbara. And the man who ran it, Tim Perry, there were just 4 or 5 of us who started out that station, and he was very much a mentor. We were in a tiny space. My desk was right next to him, and so I listened to all of his meetings as the general manager on the phone, and then turn to him and say, "What was that? What was going on?" And he would indulge and would share kind of what that sort of business work was that I didn't know at the time. And then we started a news department, and his wife, who had been a news director in other places, came on as a news director. And that couple, Tim and Mary, had really mentored me for many years through many different career changes, and helped me sort of understand a world that I didn't know otherwise. And I'm forever grateful for that. In my current work, I feel allyship through my corporation as well. I don't know if I've ever been in a place where I've been so supported, and that I've been so encouraged to bring who I am as an Indian woman to the forefront as part of my work as a presenter, as a journalist, and to see the world through that lens and present it to others through that lens. So I definitely feel that corporate sort of mentorship and allyship within KQED as well. Yeah, no, great. I'm pretty sure, like in your line of work, you would have like people from other walks of life, and them playing a role is definitely critical for you. And I think mentors eventually also turn into good friends, and that's what I think I learned. I can see from your example that there were like family friends that actually helped you through your journey. So thank you for that answer, Priya. So I'll have Sundra ask the next question. Thank you all. Very insightful discussions is what I will say. ஸோ அடுத்த கேள்வி எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமான கேள்வி. ஏன்னா நீங்க 4 பேரும் இப்ப வேறு வேறு விதமான துறைகள்ல ரொம்ப முன்னோடியா போயிட்டு இருக்கீங்க. உங்ககிட்ட அடுத்த தலைமுறைக்கு நீங்க என்ன சொல்றீங்கிறது கேட்கணும். எனக்கு எப்பவுமே அது ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால பேசிக்லி ஸோ what's your advice for the next generation woman? And given all your experience and what you navigated in accomplishing what you have done, so tell us about what would be your advice for the next generation female. I will go with Saranya. Saranya, you சொல்றீங்களா? Sure. So I really like this question because I don't have daughters, and this is my way to like kind of connect with the next generation of girls. So I'll make it kind of quick. So I will say 4 things. The first thing, you should know who you are, right? And the self-awareness of who you are, what you want, is very important. Not what you think you should be, or not what your family or friends or the society think you should be, but really what you want, right? And sometimes it could be a path that you've been conditioned to think is not that great. So I think I would really advise you to focus some time on peel out or kind of remove all of those any kind of conditioning, which usually comes with a lot of good intention, because everybody around you is actually trying to make you succeed. But sometimes unintentionally, what you get is not. It could kind of create a fog for you. So you have to really know who you are, what you want, and I think you have to be very clear about that, right? And you don't. If you want to focus on your family and home, so be it, right? But you have to know that if you want to just be a career-oriented woman, so be it. Or if you want to have a blend, whether you want to have all of these things, important things, I think it's good to spend some time to think about who you are, introspect, and keep doing that. That's really important. The second thing I would say is there is no need to be a perfect woman. Okay, if you are a good human being, I think that would make your life perfect. Anything else is gravy. So don't kill yourself trying to be perfect. And what that causes is unintentionally you also impose that on other women. And so I think this idea of perfection is not good for women in general. So I would say that's just that's an illusion. I would not go after that. The third thing is your opinion of yourself, right? Like the confidence or whatever that is. But I think it starts with what you believe you are.
And for that, one thing I want to share with you is other people's opinion of you is actually anchored to your own opinion of yourself. So if you set yourself here, people would kind of come kind of 90% there, right? So if you set yourself here, they would actually come above. So it's almost like the watermark, right? You set your watermark. So don't set it low. In general, studies have shown that women tend to set it lower. So there is no need to do that. Now, for that you need to like truly believe also, right? Or not, you can't. It has to be. It has to come from within. So don't belittle whatever your accomplishments are. Like have a really healthy opinion of yourself. I think that's important. And the last thing I would say is, don't wait for superheroes to come and rescue you, right? I think girls are conditioned from the beginning to expect like a Prince Charming to come in or a knight in shining armor to come and rescue them. Don't wait for that. You have to be your own superhero, and you likely would have to rescue a few princes and princesses on the way. But take charge of your journey. You own it, and you have to be your own superhero. So those would be the 4 things I would say. Wow, you really have given points for the parents or the girls. You have thought about it. I can clearly see that if you have a daughter, what you want to tell her, right? Thank you. So, yeah, it is. Yeah, perfectionism. No, that's not going to help you. And I've heard even in all our professions, women are more self-critiquing than men. And I've also heard that to prove themselves to apply for a job, women tend to see whether they qualify for 90%, whereas men are like if they're 50% or 40% there, they're ready to go. So it's very much in line. Thank you for the points. And I would like to hear from Ashita. What do you want to tell? I know you are just starting, but still you have learned a lot. I think you can tell, and I am seeing a lot of questions for you, by the way, from the audience. So you can definitely give advice, and people are looking for advice from you as a student, and how are you, doing in chess, and what kind of advice you want to give to the girls. So as a girl in a male-dominant field, like kind of like there's a lot of like negative comments, negative things that people say, especially if you're in a field where there's less women, and so it's very easy to like believe what they say, and then to like let on the actions like influence the way you continue your life. And so one thing that I really would like to emphasize is that like to anyone who says like any negative comments, you should always take that as like a challenge, and then instead of like making you to stop whatever you're doing, to take it as a challenge to continue what you're doing, and to like in the process prove them wrong. Like you can go and achieve these things, and show them who you really are, and show what your capabilities are. And also from personal experience, another thing is that like you should never believe that your age or your gender is like an obstacle to achieving your dreams. And because if you put your like heart out to something, and any dream is like achievable, as long as you put in like the hard work and you just continue putting your efforts towards it. And always believe that like if you dream for something high, like you can always reach those high limits, and any like setbacks or problems that come, like always like take them as a learning experience, and then never like let them like stop you from achieving them. Thank you. I do. Don't go away. Having grown up here, going to school here, so do you want to say anything in that regard? First generation? Yeah, so it's been a very nice experience, like being able to grow up here, and comparing with like parents' stories and like aunts and uncles who had a different experience. It's really fun to like see like how different things are back then and now. And especially like growing up in the United States, I've really been into kind of like two cultures, kind of like one American culture and also like the Tamil culture. Now I've gone to like Tamil school Pune for like 2-3 years. But my Tamil is not that great. But
I still like through like various things like Indian Carnatic singing and like also for conventional dance component. So like being immersed in these like Indian culture as well as American culture is really nice. Also because I like to travel a lot, and so near there to meet Panik in different countries, and so also meeting their cultures is just for me. I really like travel, so like learning about like various cultures on Romanella. Thank you. Don't self-critique again, தமிழ் பேச வரல அப்படின்னு. தமிழ் நல்லா தான் பேசுறீங்க. செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ the more you talk in any language, you are very fluent in it. அப்படிதான். அதனால ப்ராபப்ளி ஒரு 1 or 2 months இந்தியாவில் போய் தமிழ்நாட்டில் உட்காந்தீங்கன்னா you will be able to fluently talk. So just don't worry about it, but thank you for your points. Priya, I'm going to come to you next. Again, I am looking for actually your advice to the next generation a lot. Having grown up here, again, you are another first generation. And you are a mom. So you kind of are sandwiched in between the immigrant parents and then the next generation kids. So what's your advice for the girls? I mean, there's been so much good advice given here already. I'll say absolutely be bold. Try things. You don't know you don't know until you try if you're gonna like something, if you're gonna be good at it, if you're gonna hate it. So try what you are interested in as you're coming up, and see how it feels to you, and see how it feels in your life. So be bold, be brave, take challenges, take risks. Don't be afraid, I think, to fall on your face. Because it's not forever. You fall on your face, it's not forever. It's just, it's a learning experience. You grow, you move on. So, and then on a very practical level, I'll say, one of the things I'm still working on and I find so valuable is networking. You have, for anybody who's watching, this is an amazing panel of people here, and there's so much you can learn from each of these women, and I just highly encourage women to just reach out to anyone that they think they'd like to get to know more from, they'd like to learn from, that they look for those allies and invest time and energy in reaching out. I think that's hugely important, and I see that as a real way of life that has helped people who have been in this country longer, and will also benefit those who are just coming up. Yeah, thank you. That's very practical points. And be bold is, it's given. People have to be, and girls have to be bold. And definitely you have demonstrated it in your life, going into journalism, which is not a common field. Especially for Tamil women. And there's a lot, and this country, again, I mean, I want to go back to there's one thing you mentioned about networking. It is kind of, it's the same thing, we, back home, the old saying is that, village raised kids. There is no real village here. The network is the village. You kind of go into the ecosystem and draw upon and rely upon. So it's a great point. And probably hearing from you, the girls in the next generation kids will absorb, take it better than coming from parents, the immigrant parents. So thank you, Priya. And Saranya, Sylvie, நீங்க என்ன சொல்றீங்க? நீங்க நிறைய சொல்றதுக்கு இருக்கு, நீங்க நிறைய பண்ணிருக்கீங்க, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கீங்க. ஐ எம் ரியலி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு உங்களோட பாயிண்ட்ஸ் என்ன நீங்க சொல்ல போறீங்க. என்னை பொறுத்த மட்டும் இவங்க எனக்கு முன்னாடி பேசினவங்க நிறைய சொல்லிட்டாங்க. இதுக்கு மேல சொல்றதுக்கு என்ன இருக்குன்னே தெரியாத அளவுக்கு அவங்க 3 பேருமே சொல்லிட்டாங்க. அதுலயும் ஒரு மாணவரா இருந்து அவங்க சொன்னது ரொம்ப நல்லா சொன்னாங்க. அது நம்மளுடைய மாணவர்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேவைப்படக்கூடிய ஒன்று. என்னை பொறுத்த மட்டும் இன்னைக்கு உள்ள தலைமுறை அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா, அவங்களுக்கு நிச்சயமா அவங்களுக்கு என்ன வேணும், அதை எப்படி அடையிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப நல்லா அவங்களுக்கு தெரியுது. அது மட்டும் இல்லாம இப்ப என்னை பொறுத்த மட்டும் இப்போ உள்ள அந்த தலைமுறையினை நான் உண்மையில ரொம்ப போட்டுறேன். ஏன்னா அவங்களுக்கு நம்மளோட அவங்களுக்கு இன்னும் அதிகமா அவங்க தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறாங்க.
இப்போ நம்மளுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய முன்னோர்களுக்கு இல்லாத அந்த ஒரு வாய்ப்பு இன்னைக்கு உள்ள தலைமுறைக்கு இப்போ கிடைச்சிருக்கு. அதை நம்ம எல்லாரும் நல்ல வழியில் பயன்படுத்திக்கணும். எப்பொழுதுமே எந்த ஒரு தயக்கமும் இல்லாமல் உங்களுடைய உள்ளுணர்வை நீங்கள் நம்பணும். ஒரு நம்ம நினைக்கிற சுய பாதுகாப்பு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சுயநலமான ஒன்று அப்படின்னு நினைக்கிறோம். நிச்சயமா கிடையாது. நம்ம வந்து நம்மளை கவனிச்சுக்கிட்டா தான் நம்மளுடைய அது அது வந்து நம்முடைய சிறந்த ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் வந்து மற்றவங்களுக்கு கொடுக்குற ஒரு நிலையில நம்மளை நிச்சயமா வைக்கும். ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் என்னை பொறுத்த மட்டும் தன்னம்பிக்கையும் வாழ்க்கையில முன்னேறணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணமும் இருந்தாலே அது நம்மளை வந்து நிச்சயமா ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போயிடும். அடிக்கடி எங்க அப்பா சொல்றது வந்து நம்மள்கிட்ட இருக்கிறத எல்லாருக்கிட்டையும் பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் சொல்றது பகிர்ந்துருக்கிறதுங்கிறது பணம் அப்படிங்கிறத பத்தி நான் பேசல. நம்மள்கிட்ட வந்து ஒவ்வொருத்தருகிட்டையும் ஒவ்வொரு விதமான திறமை இருக்கும், கல்வி அறிவு இருக்கும், அனுபவம் இருக்கும். அதை நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பகிர்ந்துக்கிட்டாலே நம்ம எல்லாரும் ஒன்று சேர்த்து கைகோர்த்து நடந்தோம்னா நிச்சயமா எல்லா பெண்களுமே வெகு சீக்கிரத்துல முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருவாங்க அப்படிங்கிறது என்னுடைய அசைக்க முடியாத ஒரு நம்பிக்கை. மிக சிறப்பா சொன்னீங்க. கைகோர்த்து எல்லாரும் நடந்தா ஒரு நம்பிக்கையோட அவங்களுடைய திறமைகளையும் என்னென்னலாம் குணங்கள் பணம் இல்லாத பொருள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க. அது வந்து நம்ம பகிர்ந்துகிட்டு கைகோர்த்து நடந்தா முன்னேற முடியும்னு சொன்னீங்க. எல்லாரும் கேட்டுட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். மிக்க நன்றிங்க செல்வி. ஸோ அடுத்ததாக இப்போ நம்ம ஃபைனல் செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் போகிறோம். இது வந்து உங்களுடைய தொழில் சம்பந்தமா உங்களுடைய ஸ்பெசிபிக் குறிப்பிட்ட சூழ்நிலை சம்பந்தமான கேள்வி. இப்போ சௌந்தர்யா ஆரம்பிக்க போறாங்க, அதுக்கப்புறம் நான் வரப்போறேன். சௌந்தர்யா உங்களுக்கும் தேங்க்யூ. அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸும் வந்துட்டு இருக்கு யூடியூப்ல. ஸோ நம்ம இந்த ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் நம்ம போயிட்டு we will go to the question and answer session. So first I wanted to ask Priya. So right now we see a lot more faces of color in journalism. But do you really think that it makes a difference when it comes to the news that is being covered? And given the recent anti-Asian hate crimes happening in the world, how do you think that this representation in journalism has actually helped, or has it helped yet? Yeah, I think representation really matters, and stepping outside of journalism for a minute, whatever your politics are. When I saw Kamala Harris, who I'd covered when I was a reporter at KTVU, as her time as a DA, but that day when I'd seen a lot of elections, a lot of inauguration days, but seeing her take office made me feel more like an American and made me feel like I belonged more. And so I think absolutely representation matters. And when I went to CBS, I was the first Indian American woman who was on that network. Hari Srinivasan, who's awesome, was the first Indian man, and he's now over at PBS. In terms of the actual coverage, I think it is changing how we see the world. There's a big debate going on in newsrooms now about objectivity in journalism and how much that has really ever existed, and how much the viewpoint of the other has been relegated to the side or the back. And so I think that you're seeing it, we're certainly seeing it with the George Floyd protests. We're certainly seeing it now with the anti-Asian American violence. At the same time, we've talked about, it came out this past week that there have been nearly 4,000 reported incidents of Asian American violence, right, in the past year alone. In California, we've heard a little bit more about that, but I think there's still a long way to go. So it's I certainly see a shift. When I first came on, I was there because I was
hopefully a good reporter, but also certainly, they were looking for some round faces, but they didn't necessarily want a point of view that was any different. So that was sort of a challenge. I remember when I was at KTVU, I was going to India on a family trip, and I begged them to let me cover 3 stories while I was over there, and came back and was able to do it and made a strong pitch because of the community here in the Bay Area. And I feel like now that's really changing, and I'm being asked, as I mentioned before, to come with all of my desiness, and as much of it as there is, and share, and be a journalist from that point of view. So I think absolutely representation matters, and the news coverage will change over time, and based on who we see in those positions. Yeah, no, thank you for that answer. I think to your point, representation is just a start, right? I mean, yes, it started somewhere, but I think we all have the responsibility to be actively engaging in such conversations. And in fact, in some of the recent news that I've heard, women are more affected. Like 68% women, Asian women are more affected than men when it comes to like even anti-Asian hate crimes. So even there's like a bias that's going on. So I think we all are supposed to be advocates, and we have the responsibility to talk and bring that awareness. And representation matters, but that's just the start. The conversation has to go on. Thank you, Priya. And so for the next question, I want to invite Ashita to talk about the recent. So I have actually watched Queen's Gambit in Netflix, and I'm actually a fan of that show. Do you think that kind of like shows women as a lead chess player in a male-dominated world in such mainstream media has changed or inspired a lot more women? How did you look at that shows, and what do you think is the impact of that to society? Actually, I'm not even on the show Pakla just because of other commitments at school, but a couple of my friends have seen it, and they told me, and I've read like articles about it. Definitely having like a female lead role in such a field has been very, very helpful. And I know like back in the day, like when I started, like what like female was there in the top, Judith Polgar, but like some years ago she quit, and her sister Susan has actually been doing like a lot of like activism, like for like getting like Nadia girls involved in the sport in America, in St. Louis. So she was like one of the main like inspirers for like getting more girls into the chess world. But since I've played, and like because I started a long time ago, but like over the years, like Nadia girls have been joining the field, which is really nice to see. But especially during like this COVID-19 pandemic, when things went online, because chess is like a sport that like you don't physically have to be in person to play the sport, and with like a lot of platforms and websites, like many of it have been playing it online. And so I think with such like a mainstream media, such as like the Queen's Gambit, there's more girls who can take the female co-lead best, like to like, and take her as an example and say like, oh, I can also be someone like her. And also through the time of the pandemic, there's a lot of people have more time on their hands. So like I think more girls have learned how to play chess through this pandemic. And I think having something on a mainstream media has helped cement that. And hopefully coming out of this pandemic, girls will see in the field. That's great, Ashita. And I think it goes back to the point that Priya just mentioned, that representation matters, and having these kind of like unique angles and to talk about women in these unique fields is definitely empowering. Like I am a big fan of the show. You should definitely watch it when you have time. But I completely agree with your point that it is going to help more women take up these unique fields. It doesn't have to be chess, but at least like there are so many other things to do. So thank you. Sundara, I'll give it to you for the next question. Okay. I would like to invite Mrs. Vetricelli for this question. நான் அது உங்ககிட்ட தமிழ்ல கேட்கறதா, நான் தமிழ்ல தான் கேள்வி வச்சிருக்கேன். பட் என்னோட இன்டென்ட் பாக்குறப்ப எனக்கு இங்கிலீஷ்ல பதில் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்னு தோணுது. ஏன்னா நம்ம பேனல்லயே 2 பேர் அடுத்த தலைமுறை இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் கிட்ஸ் ஹியர் ஆர் அண்ட் திஸ் இஸ் இன்டெண்டட் ஃபார் த ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன். ஸோ அதனால நான் ஆங்கிலத்துல கேட்க போறேன். மன்னிச்சுக்கோங்க. முடிஞ்சா ஆங்கிலத்தில் பேசினா அவங்களுக்கு உதவியா இருக்கும். ஏன்னா பிரியா கிளமென்ஸ் பேசினப்ப கொஞ்சம் மென்ஷன் பண்ணாங்க, ஓ யா நைஸ், தமிழ் சொல்லி கொடுக்குற ஸ்கூல் இருக்கு அப்படின்ட்டு.
So the question, as an immigrant myself, I'm pushing my kids to learn Tamil in many ways. நான் ஒரு சொல்லியிருக்கேன். Almeida-ல I've been driving kids every day for 11 years அப்படின்ட்டு to Fremont. And the ITA definitely is helping greatly. நான் சொல்லவே தேவையில்லை, ரொம்ப understatement in that. And I cannot even imagine how the next generation, as the first generation Indian or Tamil Americans will handle this for their kids and then so on. So, do you have any thoughts about how to, I know India, current generation, but do you have any thoughts for how to address this for the future generation? The மாதிரி வெளிநாட்டுல வளர்ற next generation kids-க்கு அவங்க எப்படி அவங்க தலைமுறை சொல்லி கொடுப்பாங்கங்கிறது ஏதாவது யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்களா? நிச்சயமாங்க. ஏன்னா இப்போ முதல்ல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்த மாணவர்கள் தான் எங்களுக்கு அதிகமாக இருந்தாங்க. ஆங்கிலத்தில் சொன்னீங்களோ? சரி. First when we started our school, we had more students from Tamil Nadu. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லா வித மாணவர்களும் வர ஆரம்பிச்சாங்க. இப்போ பெற்றோர்கள்லாம் some of the parents they speak 2 languages at home. சில பேர் டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ், அதாவது இங்கிலீஷ் இருக்கலாம், இல்லாட்டி குஜராத்தி ஆர் ஹிந்தி, டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ். ஸோ இவங்களுக்கு இன் ஃபியூச்சர் we have to do something different. அப்படி இல்லைன்னா it will not sustain. The Tamil school will not sustain for future. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நாங்கள் பார்க்கும்போது we decided to bring in progressive Tamil education. So in the education system, with this, what we are trying to do is, first we want to start with speaking, only conversation. Then slowly we will teach them writing and reading. So this is our new method we are planning to bring in. And we are now experimenting this in one of our branch in California, and it's really, really working well. Those the parents, when I go and meet in that school, they always say, oh, my students, all the time when they wake up in the morning, they will have some complaint. I have stomachache, I have that, this, all the complaints, because they don't want to come to Tamil school. Now they are asking us, can you rush? I will be late to school. Let's go. That attitude we have brought in through this new progressive education. But we are not completed experimenting this. It will take some more years to come in. And from next year, we are implementing more conversation into all the schools. It's very tough. It's really tough because the main thing is one thing, our teachers are not professional teachers. We are not trained teachers. And also we want to keep 10:1 ratio, 10 students and with one teacher. Then we need to train more teachers, right? And training teachers is not that easy. But now we are bringing in a lot of professionals to train our teachers. Right now, we have brought a team from Singapore. I don't know, some of you must have known about it. His name is Anandakandan. So we have brought him to train our teachers to teach how to teach conversation. So the conversation teach பண்றது, it's not easy to. The students, அந்த நிமிஷத்தில் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு the teacher should change her way of teaching. So that is not easy for our teachers, but now the teachers are really training themselves, and they are trying to change themselves to this new approach. And I think this new approach is going to really work well, because even in my house I am seeing a difference, right? என்னுடைய daughter married a white, and my son married a Gujarati and Marathi North Indian girl.
So I know they are going to speak English more at home. So how we are going to make the change? That is a big challenge for us, and we are working on it. Definitely, in another 2 to 3 years, we will implement this new progressive method of teaching in all of the schools. Very good news, man. Very good news. Again, you are demonstrating that you are a visionary and you have very committed volunteer teachers. This is so wonderful to hear. ஏன்னா இந்த நானே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்கன்னு சொன்னீங்க கிட்ஸ். இட் ஹேஸ் பீன் அன் அப்ஹில் டாஸ்க். ஏன்னா காலையில எழுந்தோடனே ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் இருக்கும். ஆனாலும் அலுவலகிட்டே வச்சு காரில் தான் ஓட்டிட்டு வர வேண்டியதா இருக்கும். அப்புறம் ஒவ்வொரு டைம் வந்து கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுள் ஆகிறப்ப பேசுறாங்க. கொஞ்சம் வளர்ந்த பின்னாடி அவங்களுக்கே ஒரு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர் காலேஜ் போயிட்டு இருக்கா என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பொண்ணு. அவ வந்து கொஞ்சம் அதை ஃபீல் பண்றாங்க. ஓகே, லாங்குவேஜ் வந்து தமிழ் தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாஷிட்டாகிட்டையும் ஐ எம் ஹியரிங் தட். ஸோ டெஃபினட்டா அவங்களுக்குள்ள அந்த விதையை விதைச்சாச்சு. அடுத்த தலைமுறை கொண்டு வர்றது வந்து ரொம்ப சிரமமான வேலை தான். அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கான்வர்சேஷன், அந்த ப்ரோக்ரஸிவான ஒரு எஜுகேஷன், அந்த பிளெண்ட் பேசிக்கலி அந்த மாதிரி நீங்க பண்ணியிருக்கிறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ட் பெஸ்ட் ஆஃப் லக். இங்க வந்து நல்ல ஈகோ சிஸ்டம் இருக்கு, நல்லா வளரணும்னு நம்புறேன். ஸோ வித் தட் நம்ம ஸ்பெசிபிக் கொஸ்டின்ஸ் முடிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் பேனல் கிட்ட இனி ஏதாவது கொஸ்டின் ஆன்சருக்கு போறோம் இல்லையா சௌந்தர்யா? ஓ சாரி, ஐ மிஸ்ட். சரண்யா, உங்களுக்கு ஆன கேள்வி இது, கடைசி கேள்வி இது. As an executive, can you share your thoughts as you know, as women, as executive women, what you can do for other women? I mean, as an advice to others, of course. Yeah, of course. So I think it all starts with yourself, right? One thing I would say is women make it difficult for themselves at work, right? So a lot of times I see the the hurdles not necessarily come from men all the time, right? It actually sometimes comes from women themselves. And I think at the core of it, what I would really say women should start with is being open to choices that other women make that could be different from yours, right? And being accepting of those. So I think that is one area that I would really start. And what that means is, right, there are some women who choose to do completely focus on home. There are some women who choose to not marry at all, right? And some women who choose to have living relationships. Some women who choose to have kids, and some women who choose not to have kids. And there are women that choose to only focus on career. There are women that choose only to focus on hobbies, right? Or a certain passion that is not really focused on money or anything like that. So there are so many choices that are available that I think women should be open to other choices of other women, which means even in your workplace, there would be women that would want to work flexible hours. There would be some women who would want to actually work a lot more hours, right? And there's going to be all kinds of different things at work, and you should be kind of open and supportive of all of those choices. And what that would then have to translate to is, if you do have kids, I think that's where it flows to, because you always have, you pick your path, but what if that openness is not there, then your son takes that as a baseline for how he treats other women, and your daughter would take that as a baseline of what she would tolerate, right? And that's not good. So as much as you have your choice, I think it's good to also educate your children on, hey, this is my choice, but there are so many other choices. And even for your sons, it's okay for you to also be focused on home, and maybe, right, like be a stay-at-home dad or whatever that is, if that is what your passion is. And all of that is okay. You don't have to be always career focused. And same thing for the daughter, right? I made my choice, but it's okay for you to make your choice that could be different. So I think that would be where we could start, and that would start showing up at the workplace. And I think that would be a good leap forward for women in the workplace and everywhere. That's very refreshing to hear, actually. I'm actually a little bit surprised that
coming from India, if you were born here, you would be saying this, because I'm hearing from my kids and also coworkers who are, local people, right? And they just come with, I have many coworkers who are women, and they have stay-home husbands, actually. So it's the flexibility and looking at things, what works for you, and also flexibility at home as well as at work, and having that mindset actually cultivates and triggers a domino effect for others to adapt to that. So thank you, very good points. So thank you all. And now we are switching to the questions that we received from audience. I understand we have received a lot of questions. Soundarya, do you want to start? Yeah, I can start. Thank you, Sudha. And before I start, actually, Bindu has already joined us. She is the executive director at Narika. I welcome her. We'll get to your section a little bit soon. But I'll go ahead with the question and answer, and I'll come back to you. But thank you for joining us. Okay, so the first question is, given that you have all achieved, I'm just going to post this to the panel, and I am going to open it up for anybody who's willing to take the question. So what advice would you give to Tamil men and boys when it comes, and how can they educate themselves, or how can we help educate themselves in achieving gender equality? Because the belief is not the belief, but sometimes it comes from a place of ignorance and insecurity. So how do we play a role in educating or bringing that awareness for the boys or the Tamil boys of our community? Okay, I can take this one. So I'll just make it very quick. So I would say this is based on what I've dominantly seen, with not just Tamil boys, but generally like coming from the Indian diaspora. What I would say is, they are very anchored to what their mothers were, right, or what their sisters are and what their wives are. And so I would say, while the women that are closest to you have made their choices, you also have to be open to women that have made different choices. I think that by itself can be a good step for you to start, because again, I think it all ties back to what I said, which is people have different choices, and we shouldn't demonize or cast aspersions on other choices. So I think that just that openness can be a good step for both men and women. Thank you, Saranya. That's a great insight. Priya. I'll add one thing, and I don't think this is specific to 2 million men or boys, but there's this phrase about the mental load that women often carry, and I think that there's an important piece of work, unfortunately, that needs to be done also in terms of making the invisible work that is done visible, so that you're not just carrying the load as women and not explaining what that is, or sharing it, or thinking it's just part of what you're supposed to do. So I think making the invisible work that we do, and I'd say for the men as well, what their invisible work is that needs to be shared and brought forward, so we have a better understanding of what we each are doing, and why that matters, so that we can close those gaps. Thank you. Thank you for that great answer, Priya. So there is another question that has specifically come for Mrs. Secretary from Jayarada. இங்க அவங்க கேட்டிருக்காங்க, அடுத்த 100 வருடத்தில் தமிழ் பள்ளி எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது உங்களுக்கு கேட்கிறாங்க. அடுத்த 100 வருடம் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா, இப்போ என்னுடைய இப்போ 2வது தலைமுறை நம்மளுடைய ஐடிஐக்கு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இன்னும் அதுக்கு அடுத்த தலைமுறை வரணும்னா நாங்க மாறணும். எப்படி நாங்க மாணவர்களுக்கு அந்த மொழியை கொண்டு போறோம் அப்படிங்கிறது, நாங்க அந்த தலைமுறைக்கு ஏற்ப எங்களுடைய பாடத்திட்டத்தையும் நாங்க சொல்லி கொடுக்குற விதத்தையும் நாங்க மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, அந்தந்த தலைமுறை இப்பவே நீங்க பார்த்தீங்கன்னா,
3 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நாங்கள் பாடத்திட்டத்தை மாற்றிக்கிட்டே தான் இருப்போம். புதுசாக என்ன கொண்டு வரலாம், அந்த மாணவர்களுக்கு ஏற்ப அவங்களுக்கு பிடித்தமான விஷயங்களை சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நாங்கள் ஒவ்வொரு 3 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை அதை இப்பவும் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கிறோம். இதை தொடர்ந்து செஞ்சோம்னா, ஏன் 100 ஆண்டுன்னு ரொம்ப சுருக்கி சொல்றீங்க ஜெயராதா, இதுக்கு மேலேயும் நம்ம நிச்சயமா போகலாம். என்னைய பொறுத்த மட்டும் இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, புலம்பெயர்ந்த நாடுகள்ல வந்து தமிழில் உள்ள ஆர்வம் இப்ப தமிழ்நாட்டிலேயே குறைஞ்சிக்கிட்டு தான் வருதுன்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா, எனக்கு ஒரு அங்க பள்ளிக்கூடம் இருக்கு. அவங்களே வந்து என்ட்ட கேட்பாங்க, நீங்க வந்து இந்த ஹிந்தி, பிரெஞ்சு கொண்டு வந்தா என்ன? தமிழுக்கு பதிலா. ஏன்னா நாங்க நெறைய மார்க் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்களுடைய ஆர்வம்லாம் மார்க் வாங்குறதுல தான் இருக்கு. என்னைய பொறுத்தவரை ரொம்ப பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம்னா, நம்ம மாணவர்கள் தமிழை கற்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்ற மாணவர்கள். அதனால நிச்சயமா 100 ஆண்டு என்ன, அதுக்கு மேலேயும் நம்மளால போக முடியும். அந்த மாற்றங்களை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோம். நன்றிங்க. இந்த கேள்வியை வந்து நான் பிரியா கிட்ட கேட்கிறேன். வாட்ஸ் யுவர் அட்வைஸ் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ வாண்ட் டு என்டர் இன்டு நியூஸ் மீடியா? Go to school, get an internship. Also just be aware, like there's so many more avenues for media these days than there was when I was coming up. And so use those, use Twitter and Facebook and TikTok, because that's where like our KQED is trying to get into TikTok now, right? So you don't need to go the traditional routes to get into the news media. You need to figure out what you care about and what you want to cover and what you're interested in reporting on. So that's that learning about yourself that Saranya was talking about earlier. And then again, go for it. Just, see what others are doing, give it a try yourself. Feel free to get in touch with me if you would like. pclemens@kqed.org. Happy to chat. That's it. You will get a lot of questions, I'm sure, because there are a lot of parents or kids interested in, looking at different fields. So yeah. I'm happy to. I'm happy to do an informational session or chat with anybody individually. Okay. Thank you, Priya, for being open to, provide information. And I'll take this one and then you can go, Soundarya. Saranya, this question is for you. உங்கள் பொறியியல் கல்வி மார்க்கெட்டிங் துறையில் சிறந்து விளங்க எவ்வாறு உதவியது? நிச்சயமா நிறைய விதத்துல உதவி இருக்கு. இப்போ நீங்க மார்க்கெட்டிங்கே வந்து எப்படி வந்து முதல்ல இருந்தது, இப்ப எப்படி வந்து அது மாறி இருக்குன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, முதல்ல எல்லாம் வந்து ஒரு நிறைய வருஷத்துக்கு முன்னால வந்து ரொம்ப ஒரு கொஞ்சம் ஒரு குழுத்தனமா பண்ணுவாங்க. அதாவது ஒரு ஒரு கேம்பெயின் அப்படின்னு சொல்றது வந்து ஒரு விளம்பரம் மாதிரி பண்ணி அது வந்து அது செஞ்சுட்டு அது வந்து ஒரு ஜெனரலா நல்லா போச்சு அப்படின்னு ஒரு தோராயமா உங்களுக்கு தெரியும். ஆனா வந்து கரெக்டா வந்து ஆக்சுவலா வந்து இதனால வந்து எவ்வளவு வந்து சேல்ஸ் ஆச்சு, இதனால வந்து எவ்வளவு பேர் பார்த்தாங்க, எவ்வளவு பேர் அதுல வந்து ஆக்சுவலி வந்து இன்ட்ரெஸ்டடா இருந்தாங்க, ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாங்க, அப்புறம் எவ்வளவு பேர் ஆக்சுவலி வந்து உங்களோட எந்த இதை நீங்க விளம்பரம் பண்றீங்களோ அதை வாங்குனாங்க, அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த ஒரு இன்சைட்ஸ் அது வந்து அப்போ இல்லை. இப்போ வந்து இந்த லாஸ்ட் ஒரு 10 வருஷத்துல வந்து அந்த துறையில எல்லாம் நிறைய வளர்ச்சி வந்துருச்சு. அனலிட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்ற ரிப்போர்ட்டிங், டேட்டா சயின்ஸ் இப்போ பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் ரொம்ப முன்னேறிடுச்சு. அதனால இப்போ வந்து ஒரு ப்ரிசிஷன் வந்துருக்கு. அதாவது நீங்க ஒரு என்ன செய்றீங்களோ யூஆர் ஏபிள் டு கெட் அப்சல்யூட் ப்ரிசிஷன் என்ன ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் தென் யூ கேன் அது வந்து ரியல் டைம்ல வருது. வித் தட் யூ கேன் ஆக்சுவலி ஒரு நிறைய இன்ஃபர்மேஷனோட வித் மோர் இன்சைட் யூ கேன் ஆக்சுவலி டூ சம்திங் லான்ச் கேம்பெயின்ஸ். ஸோ அது வந்து அதுக்கு வந்து நிறைய ஒரு அனலிட்டிக்ஸ் ஸ்கில்ஸ் வேணும், ரைட்? டு லுக் அட் நிறைய டேட்டா பார்த்து இது புள்ளி விவரத்தெல்லாம் பார்த்து லைக் இஸ் ஆடியோ ஆயிடுச்சு. ஹலோ, இப்போ கேக்குது. ஓகே. அந்த இதுல வந்து நிறைய அந்த துறையில வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆயிருக்கனால இப்போ அந்த அனலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் ஒரு அந்த பொறியியல் வர அந்த மேத்ஸ் ஸ்கில்ஸ் அதெல்லாம் ரொம்ப வந்து
யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு இப்போ. தட் இஸ் ஆக்சுவலி நீடட் ஃபார் மார்க்கெட்டிங் பீப்புள் நவ். முதல்ல வந்து வெரி ஒன்லி கிரியேட்டிவ் ஸ்கில்ஸ் தான் வந்து தேவையா இருந்தது, ரைட்? கேன் யூ கம் அப் வித் கிரியேட்டிவ் ஐடியா, அதுதான் வந்து வாஸ் த ஒன்லி திங். இப்போ வந்து ஆக்சுவலி வந்து இது ரொம்ப ஒரு மாதிரி சயின்ஸ் மாதிரி ஆயிடுச்சு மார்க்கெட்டிங். ஸோ தட் ஆக்சுவலி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் நீங்க இன்னும் ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், மெஷின் லேர்னிங் எல்லாமே வந்து இப்போ ரொம்ப மார்க்கெட்டிங்ல யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எங்க கம்பெனிலே வந்து வி யூஸ் மெஷின் லேர்னிங் டு ஃபார் ப்ரெடிக்டிங், ரைட்? இந்த மாதிரி ஒரு இது வந்தா வாட் வில் பி த ரிசல்ட்டிங் ரெவென்யூ, அந்த மாதிரி ப்ரெடிக்ஷன்லாம் பண்றது. என்னோட பொறியியல் இது பண்ண காலத்துல வந்து ஆக்சுவலி நான் வந்து என்னோட ஃபைனல் இயர்ல வந்து ஒரு ஃபேஸ் ரெகக்னிஷன் மெஷின் லேர்னிங் இதுதான் பண்ணேன். அது வந்து இப்போ என்னோட மார்க்கெட்டிங்ல யூஸ் ஆகும்னு எனக்கு நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல அப்போ. But we're actually using machine learning, artificial intelligence, data science, all of that in marketing. So pretty much I think there is a lot of transferable skills. நான் இன்ஜினியரா இல்லைன்னா, ஒரு பொறியியல் செய்யலைன்னா, அந்த பொறியியல் வந்து அதுவும் உங்களுக்கு அந்த லாஜிக் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கு இல்லையா, ப்ரோக்ராமிங் வந்து லைக் யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த லாஜிக் பிஹைண்ட் எவ்ரிதிங் டு பில்ட் அ ப்ரோக்ராம் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் அன் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன்ட் கோர் ஸ்கில். ஸோ ஐ வுட் சே நான் வந்து விதவுட் தட் ஐ வுடன்ட் ஹவ் பின் அ குட் மார்க்கெட்டர்னு சொல்லலாம். Thank you. Soundarya? Yeah. கண்டிப்பா. இப்போ உங்களுக்கு வந்திருக்கு அர்ஷிதாக்கு வந்து ஒரு ரேபிட் ஃபயர் கொஸ்டின் ரவுண்ட் மாதிரி கேட்க சொல்றாங்க. அண்ட் தட் இஸ் ஃப்ரம் சாதனா அறிவொளி. So I will try my best to make this rapid fire. Let me start with the first question. So she says, Sadhana says that she's also a chess player. So what is the big tournament that you've gone to? I think biggest level not US championship now that for the past 4 years. And besides that, Pan American tournaments, so like North and South America, under 20 age group in the girls section, as well as World Youth won the age category. I think under 16 was my last one for girls, but since under 12 I've been going. So 2012 ended 2015 I go every year I went. And those are very special tournaments. When the usual when the Europe so I was able to go to like Greece, Slovenia, and as well like Dubai and South Africa as well. So like these World Youth tournaments have been very like outlets for me to go and meet new people and experience different cultures. That's great. I think you've answered one of our other questions on how many countries you have visited. So that's good. That's great to know. So who's your, the other question is, who's your favorite opponent? I play like a lot of people like usually, and I always like end up playing my friends as well. But I think I don't think I've told this person that they're my favorite opponent, but I really like playing my sister, even though I tell her I don't. Just because we have this kind of like competitiveness between us. Like always when we go to play like at home, my mama would say like, don't fight all the time, because we always fight like, oh, I was winning and you messed up and you like distracted me or whatever. But I think it's also because both of us are so competitive, we always like to beat each other, and so having that competitive is really nice. And in chess terms, we always have like really tough battles within each other. And I think it's that because we both know each other for a long time. I know her play style and she knows my play style, so it's like really hard to like outplay each other when we know each other really well. That's great. And then she's asking, who inspires you? Definitely my parents, as well as top level chess players. And I think in the top level, definitely I have to say Susan Polgar. I met her when I was like 10 years old, Arizona, where the tournament got up. But she has been throughout like my entire chess career, like Roma supportive. Whenever she comes to the Bay Area, meet giving me very like valuable advice. And even if I go to like the US championship, because I'm going to St. Louis with that government, so she comes and talks to me and like always is like maintains in touch. And so she's always been another pillar of support and inspires me a lot. That's great. So Sadhana, I'm going to combine two of your questions, which is Ashita, if you can tell what is the part that you don't like in chess, and what is your favorite opening? I guess it's really hard to say something like I don't like in chess, but
losing is very, very painful. Just because obviously no one wants to lose, but in a game where like chess, there always has to be a winner at the end of the day. And so losing, it can come really painful because like, especially for me, like with tournament kaga, effort போயிருக்கும், like a lot of like hard work, a lot of like teamwork as well, behind the scenes work as well. And so like sometimes when you lose something, like when you expect to do well, it can be very disheartening. But at the same time, remembering that like so everything happens for a reason. So like if you lose now, then later on these like losses will just make you like a stronger person, and good things will eventually happen. And so the second question, my favorite opening, like Sadhna, I think will know the Sicilian Dragon. I really love playing. I think because it's very, very tactical and it kind of suits my play style as well. And also it's like very bold and fierce, and in certain situations, like it also matches my personality as well. Thank you, Ashita, for that. And we have some more questions coming in, but I know there are we are running late, right? Sorry, go ahead, Sundari. We are running a little late, so we will wrap up the question and answer session now. And I do want to have the panelists stay on for a few more minutes, where we are going to be introducing and talking about SF Batum's partnership with Narika, which is also another nonprofit organization. And they work on their mission is to support domestic violence survivors. So Bindu, who's the executive director at that organization, is here with us to talk to us about what she's been doing so far from that organization standpoint. Actually, this is one of the first initiatives that our Women's Empowerment Committee has come up with. The committee actually was just formed a couple of weeks back, and I thank all the EC members at this point in time to have approved. It was a unanimous decision to have this partnership go on. There are a lot of facts and statistics about how women are suffering through this domestic violence issues, and it's been on the rise during the COVID time because of the lockdown and other things going on. There are a lot more of these unfortunate incidences happening. Without taking too much time, I do want to give the space to Bindu to talk about her and her mission through Narika. Sure. Thank you so much. Hi, everyone. I am so excited to be here. It was so wonderful hearing from everyone on the panel discussion. And there's so many tips and tricks to learn about just surviving as a woman and thriving as a woman in this environment. So on behalf of Narika, I'm so grateful for our collaboration with the Bay Area Tamil Mandram. I do want to share a little background into Narika and the services and programs that we do offer. So Narika is based in the Bay Area. We were founded in 1992 to serve South Asian Indian immigrant survivors of domestic violence. We do have a domestic violence helpline, and people can call into this helpline and receive services in counseling, job training programs, wellness, legal advocacy, and many other supportive services if they're experiencing abuse and violence in their relationships. All of our services are free and confidential, and it's also in a variety of Indian languages. So services can be utilized by anyone in the community for as long as the person wants. So usually the people reaching out to us are with Narika for around 3 to 5 years at least, receiving services, a variety of our services. Many of the people reaching us are also either experiencing abuse and domestic violence, or they are friends, family members, colleagues of someone experiencing abuse. What's very interesting is that there are many aspects of domestic violence and abuse that are very unique to our Indian and immigrant communities. Many of the women we work with are connected to their abusive spouse by their immigration status. So often our survivors are on an H4 or a dependent visa, and the partner abusing them is often on a primary work visa. And many times there are survivors who are facing abuse from their in-laws, extended family, language issues, when we have a lot of our Indian communities that are here in the Bay Area. And many times our Indian communities feel isolated. They don't have a sense of family structure in the US or support structures in the US. And many times our communities also don't know community resources and support structures that are there. So we do know that many of our Indian community members who are experiencing violence wants the violence to stop.
But we also know that they don't want to involve law enforcement, they don't want to involve the police, and they want their issues at home, not to affect employment and their green card or citizenship applications. So what I really want to share and assure all of you who are listening is that if you're calling Narika, Narika is not asking you to leave your relationships. If you are in an abusive relationship, Narika will not involve law enforcement, immigration authorities, anyone else without your permission and your consent. So my recommendation really for anyone experiencing abuse is please reach out for help. Please know that you're not alone. We're so grateful for this partnership we have. And when you are in an abusive relationship, please know that you deserve love and respect. And the team at Narika, everyone who's here is here to support you however you need. So we have a phone number and an email address on our website, which is www.narika.org. You can also reach out to me at any point. My email address is bindu@narika.org. And I'm so grateful again for this partnership and collaboration. Just like many of the panelists said, we all play a role in ending violence against women and creating safety for our communities and safety for our women. So I'm grateful for our communities that are stepping up, especially during the pandemic, to play a role in ensuring that our communities are safe. So thank you again. Yeah, thank you, Bindu. We are really looking forward to work with you and maybe like co-create some programs in the future. And this is, like I said, I mean, this is the first initiative through the Women Empowerment Committee. So we are really looking forward to doing more and more things with you. And thank you for joining us today. With that, I do want to respect the time of everyone here, and I will move on to President's note. So I see Guna here. Guna, can you please present your President's note? Guna, can you hear us? You're on mute. Okay. Yeah. Can you see me? Yes. Can you? மகாகவி பாரதியார் பட்டங்கள் ஆழ்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் 8 மருவினில் ஆணுக்கு இங்கே பெண் இளப்பிள்ளை கான் என்று கும்மியடி என்று கும்மி பாட்டில் சொன்னார். அதே போல இன்றைக்கு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 4 மகளிர் அவர்களுடைய துறைகளில் சிறந்து விளங்கிக் கொண்டிருக்கிற மகளிர் 4 அவருடைய ஆளுமை திறனும் அவர்கள் வாழ்க்கையில் அவர்களுடைய தொழில் துறைகளில் என்ன விதமான சவால்களையும் அவர்களுடைய அனுபவங்களையும் தமிழ் மன்ற உறுப்பினர்களுக்கு பகிர்ந்து கொண்டார்கள். அதற்கு முதற்கண் நன்றி. வந்திருந்த திருமதி வெற்றிச்செல்வி ராஜமாணிக்கம் அவரை எல்லோருக்கும் தெரியும். என்னை பொறுத்தவரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தெரியும். அவங்க ஃபவுண்டர் ஆஃப் தமிழ் அகாடமி எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அவங்களுடைய பர்சனலாவே பாத்தீங்கன்னா I observed and experienced how inspiring in identifying and empowering women in leadership roles. I personally experienced for many years. And the second, I welcome Priya David Clemens, who is a KQED newsroom host. Thanks for sharing your experience in the media and then providing wonderful information on in the media communication. I am damn sure many of the younger generation people definitely will take your advice, and then we can soon see many people are coming into your media communication. Your experience, sharing your experience is really helpful for them. The next, Ashirita Ishwaran, she's kind of a women's international master chess. It's amazing feat to have anyone in shoulder though. Really, your achievement going to be not only inspired women alone, but men also though. Like those who are young people, like many of them, they kind of wanted to do something, achievement in their, go after their passion. Definitely that is going to be a very helpful for them. And then your insightful thoughts, definitely helpful them. Then next is Saranya Babu, she's senior VP from REG, sharing wonderful experience from corporate management perspective. So that is one of the skill, not only women alone, but men also need to learn how to navigate and then grow up their career though. So your insightful suggestion and then inputs are really, really helpful for many of them.
Now, especially I would say that with regard to your reference about mentorship, so really, it's a little bit of eye-opening. Some of the inputs that you shared, really, I know that the same kind of question came up from many different folks, though. So thanks for your sharing your experience. And then finally, so we are Tamil Nadu is kind of entering into a close association collaboration with Narika. Thanks, Bindu Fernandez, for your helping out the Bay Area women, and then especially we are looking forward a very long-term relationship to helping needed women. Though at this point in time, I would like to say a few words on what Tamil Nadu this year did something different than previous. So Tamil Nadu is no longer going to be just a cultural event. We wanted to kind of empower the woman. So when we talk about empowering women, the real empowerment is coming from the how women are enabled to make a decision in the public life, though. So it is very interesting to see that at this point in time, as we speak, 65th UN Women's Commission on the status of women is going on. At the same time, Tamil Nadu is organizing a session. It's really wonderful. So in that, I know that there are a couple of very interesting findings how women are affected, not only because of so many things that are going on across the world, but the thing is, during pandemic, there is a research analyst report they published in the 65th session. It's a very, very alarming. So one of the important, the women are more disproportionately impacted due to not only income and then time poverty, though. So they are suffering a lot of lost job. And then many of the women are lost a job, though, not the men, though. So this is very, very disturbing statistics. At the same point in time, when we talk about empowering women, unless we give authority to execute and implement the program, it's not going to happen. So some of the new recent study that is kind of they published in the 2020 commission, though, women just make up 25% of parliamentarian across the globe, though. So only three countries in the world have more than 50% women participation. Out of the 21 countries, only 10 of them are head of state, and 10 of them are the head of the government, though, but not fully in the executive power. Whereas 91 countries don't never had any woman in power. So that's where we are at this point in time. And then another interesting statistics, less than 1% of age of 30 women, less than 1% of women alone kind of taking the leadership position. So another thing is the Fortune 500 companies, only 7.4% alone women. So it's a kind of very, very disturbing, long way to go. At this point in time, with the current progress, it will take another 130 years to reach the gender equality at the highest position of power. So one of the important things, the core theme of Tamil Nadu today's event is empowering the woman, though. So empowering women, we need to give the authority to make a decision. So that's the only way we can able to do that and make sure that women are treated equally. Of course, there are progresses made, but the real thing is, it has to be shared, though. Unless otherwise you share it, it's going to take a long time. Yes, reports are predicting, 130 years. We don't know. I think the sessions like this, and then all across the globe, women need to step up and then kind of contribute positively to make sure that, and then through legislation process, we can able to make it, though. I believe in our lifetime, definitely it is going to happen. So we always believe in confident to make sure things are going in the right direction. But the thing is, it's not at the speed as we expected, though. So hopefully we will see things are going in the right direction. So once again, I wish to thank all 5 panelists, those who have participated in this wonderful evening with us and then sharing your experience. At the same time, I would like to thank bringing this such a wonderful and a nice session. Our committee member, especially Ms. Soundarya and then Sudhindra, they kind of behind, I would say the woman behind the show, I would say that. So thanks, Soundarya and Sudhindra, for bringing this such a wonderful change and then moderating, though. So really appreciate it. I think
I wish to thank all our viewers also watching and listening, from women who are accomplished in their field, and wish them success to excel further and mentor other aspiring women as well also. So in that aspect, we will come and reach out to you and then provide suggestion to aspiring women. Though once again, thanks to all. Nandri. Yeah. Vanakkam. Thank you, Guna, and thank you for bringing up the commission, the commission on status of the women, because that actually emphasizes that no country has still fully achieved gender equality and empowerment of women's right. நிறைய பேர் இங்க சொல்லுவாங்க, இப்ப இங்க நம்ம வேற இருக்கோம், women's rights or women empowerment இப்ப தேவையா? Is there a need for women empowerment? அப்படிங்கிற that question always comes up, being in the Bay Area or being in a developed country. But United Nations has actually acknowledged that there is still a need for achieving gender equality and empowerment in women's rights. So thank you for bringing that amazing point of view, and we appreciate your presence here today and for supporting us through the journey. So I welcome, with that, I'll welcome Saravana Sudandra to give our vote of thanks, and then we will wrap up the session. Okay. Thank you. Thank you, Saundarya, and thank you everybody on the panel here. For patiently waiting. It was such an interesting and intriguing discussion, and people, it just time went, time flew by, and we couldn't, we just lost track of time. So that's what I wanted to say. But again, I want to, we are wrapping up this program with a thank you note, and I am here to give that thank you note. Here we go. So it is an amazing, diverse panel and informating and inspiring discussion, and nobody can deny that. A real mix of highly accomplished Tamil women in different stages of life, as immigrants and as first generation Indian Americans here, and in very diverse fields, and most of them not very common fields. So what we had was journalist, a founder of the International Tamil Academy, a marketing executive, and an international chess player come college students. So I'm certain our audience have benefited from this panel immensely, just as I did. So a big thanks to all of you for being on the panel. Mrs. Vetriselvi, I know she's not here, I think. I'm a proud ITA family member myself for more than a decade. And Priya Clements, glad that you are sticking around. So glad that my 3-year pursuit to introduce you to the Tamil community finally succeeded. Yay! And Saranya Babu, I'm sure many professional women in the industry took notes. And Ashrita Ishwaran, I'm very confident that many youth and parents of youth are highly inspired and probably reaching out to you to take some notes further or get some advice. So thank you again to all the panel members, 4 women, and very interesting, very helpful and useful discussion for the community. Moving on to the next part, special heartfelt thanks to Narika. I know it was a very brief and quick one, but very impactful message we want to send with announcing our collaboration with Narika. I want to especially mention Bindu and her colleagues. From the day one of our conversation with them, their passion, commitment, and expertise in supporting women in difficult situations, in a very, like she mentioned in her own words, they are not going to publish it, and it is going to be very confidential way, very compassionate way. It came very, high level of confidence and comfort to us in terms of entering into a collaboration with them. And one other point I would like to mention here is that they're also referred as one of the resources for this kind of need by the Consulate General of India. So that again adds to the credibility of Narika. Given all the development we have talked about in the panel, unfortunately situations still exist in our own community where women need such support to protect and stabilize themselves. So on this day and at this moment, it is very fitting to launch this much needed collaboration and to let our community know that our members now have the resources available to access. So thank you, Bindu, and we look forward to the collaboration with Narika and supporting our community. And very soon, the community will be seeing more information in that regard on our webpage and in our social media feeds.
So now looking at others that made this event happen, we can't forget. நிறைய தன்னார்வ தொண்டர்கள் இந்த நிகழ்வுக்கு உதவி இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். இந்த மிக பொருத்தமான, அதுவும் கோவிட் சமயத்தில் ஆல் என்கம்பாசிங் விமன் என்றபடி யாதுமானவள் தலைப்பை கொடுத்த ஜெயராதாவுக்கு மிக்க நன்றி. மேலும் இவர் இந்த நிகழ்வுக்கு நிறைய ஃபிளையர்ஸ் தயாரித்து உதவியுள்ளார். இந்த இன்ஸ்பைரிங் பேனல் விமன் தான் இந்த நிகழ்வுக்கு அடித்தளம். அவர்களுக்கு எங்களை அறிமுகப்படுத்திய கனகலட்சுமி மற்றும் அறிவொளி திருவேங்கடத்திற்கு எங்களுடைய நன்றி. டெக் சப்போர்ட் இல்லாமல் இந்த காலத்தில், இந்த தருணத்தில் எதுவும் இயங்காது, எல்லாருக்கும் தெரியும். அதற்கு தூண்போல் இருக்கும் பொம்மு வைரமுத்து நிகழ்ச்சி நடப்பதற்கு உதவுவதுடன் நிகழ்ச்சியின் செய்தியை எல்லா தளங்களிலும் பரப்புவது என்பதை அயராது செய்வார். நன்றி பொம்மு உங்களுக்கு. இதே போல் பாலாஜி எனக்கு தமிழ் மன்றத்தின் புரவலர்களின் தகவல்களை கோர்த்து தேவையான ஃபார்மேட் அல்லது வடிவத்தில் மாற்றிக் கொடுப்பார். எப்போதும் அவருக்கு டைம் கொடுக்கலைனாலும் அவர் இம்மீடியட்டா டர்ன் இட் அரவுண்ட். மிக்க நன்றி பாலாஜி. செயற்குழு, அதாவது எக்ஸிகியூட்டிவ் கமிட்டியை பார்க்கும்போது real kudos to Soundarya Chandran, our convener, for being the brain and energy behind this event and connecting Narika and ensuring that every single detail of the event is executed really well. So a big clap to you, Soundarya. Thank you. தலைவர் குணா பதக்கத்தின் ஆதரவும் ஊக்குவிப்பும் இந்த நிகழ்வை சிறப்பாக செய்ய தூண்டுதலாக இருந்தது. நன்றி குணா பதக்கம் அவர்களே. பொருளாளர் அறிவொளி திருவேங்கடம் நிறைய விதங்களில் இந்த நிகழ்வு நன்கு நடைபெற உதவியுள்ளார். பேச்சாளர்களுடன் அறிமுகப்படுத்துவது, அதற்கு மேல் அவர்களுடன் உள்ள உரையாடலை எப்படி சிறந்த முறையில் நம்மால் செயல்படுத்த முடியும், செயல்படுத்த தேவை என்பதற்கும் உதவியுள்ளார். நன்றி அறிவொளி. செயலாளர் உதயபாஸ்கர் நாச்சிமுத்து டெக் சப்போர்ட் குழுவுடன் தடையின்றி சிறப்பாக நல்ல முறையில் நடைபெற மிக்க உறுதுணையாக இருந்துள்ளார். நன்றி உதயபாஸ்கர். மற்ற செயற்குழு உறுப்பினர் கோவிந்த் கோபால் மற்றும் மீனா சிவராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் எப்போதும் ஒரு மாரல் சப்போர்ட், அவங்களுடைய ஆதரவு இல்லாமல் இருக்காது. மிக்க நன்றி அவர்கள் இருவருக்கும். இறுதியாக இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றிய தகவல்களை அனைவருக்கும் அறிவித்த, அனைவருக்கும் சென்றடைய உதவிய நம்மளுடைய மற்ற தன்னார்வல தொண்டர்களும் நண்பர்களுக்கும் மிக்க நன்றி. Thank you everybody, and I think we are completing the program. Bye Priya, thank you.